Hello students, வணக்கம். நான் டாக்டர் ரத்தி சுகன்யா, பாட்னி ஃபேக்கல்டி. ரேணுகா, ஜுவாலஜி ஃபேக்கல்டி. இன்னைக்கு எக்ஸாம் ரொம்ப நல்லா எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது பேப்பர். இப்போ क्वेश्चन பேப்பர் டிஸ்கஷனுக்குள்ள போலாம். First question நம்மளோட ஆர்டர் படி. So we'll do this first question. Following stages are the life cycle of plasmodium கொடுத்திருக்காங்க. நம்மள வெறும் அரேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ண சொல்லிருக்காங்க in the proper order. Okay, so the option will come like the female mosquito will first inject the sporozoite into the human during bite. Definitely அதுதான் first statement. And then sporozoites will reach the liver through the blood will be the second one. இப்போ first ரெண்டு நீங்க பண்ணிட்டாலே போதும். Quickly you can go to the option number 3. இதுக்கு much time you don't have to take. Okay, then comes the next statement. The parasite will reproduce asexually in the liver cell, bursting the cells and releasing into the blood. And then the parasite reproduce asexually in the RBC, bursting the cells, and then the gametocytes develops in the RBC. So order will be third one. So answer is third. Next question. The fetus as well as other developing stages பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. If you know one or two itself, definitely you can go to the option. Okay, so options பாத்தீங்கன்னா almost quick-ஆ நீங்க select பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. Okay, so next is 168. Flightless bird with 4 limb modified as paddle like structure suitable for swimming is known as. So definitely paddle like structure will be present in the aquatic birds. Okay, so going to this option is second one. It is the second one, apnodites, that is nothing but penguin. Next one, incorrect statement, animal kingdom la irundhu ketirukanga. Such a easy question. So digestive system in platyhelminthes is incorrect. So idu vandu correct statement. Of course it is incorrect. Okay, I mean of course it is incomplete. Bilateral symmetry is the character of adult echinoderm. Yes, is the character of adult echinoderm அப்படின்றது wrong statement, because adult echinoderm will be radially symmetrical, whereas larval stage மட்டும்தான் bilaterally symmetrical. So we should definitely include B in the options. Pseudocoelom is the character of S. helminthis, correct. Okay, so pseudocoelom in S. helminthis is correct. Notochord persistent through the life in chondrichthyes is a correct statement. Member of the class Reptilia maintain constant body temperature is wrong. They are cold-blooded organisms. Okay, so B and E are the incorrect statements. Next question. Group of researchers produce some fish-like animal with the investigation and the observed characters கொடுத்திருக்காங்க. இதை வச்சு we have to pick the correct option. Okay, so endoskeleton made up of cartilage, ectoparasite which are found on the fish like on the fish skin with the circular sucking mouth definitely is the character of the primitive fish like organisms who are nothing but petromyzon. We can directly go to the answer. Next question. Muscle contraction regarding, they have given the statements. Okay, and they are asking the correct answer from this. A motor neuron carries signal sent by CNS to the sarcolemma of muscle fiber is a correct statement. Neural signal generates action potential which cause release of calcium ion is a correct statement. Increase in calcium ion inactivates actin அப்படின்றது is a wrong statement. And then actin binding to the myosin head to form crossbridge is a correct statement. Shortening of the sarcomere takes place by pulling actin filaments towards the center of A band is a correct statement. So C illama we have to pick the option that is A, B, D and E only. Next question. Choose the correct statement regarding gift கேட்டிருக்காங்க. So gift explanation le கொடுத்திருக்கு, it's gamete intrafallopian tube technique, right? So gamete அப்படின்றத பார்த்துட்டாலே you can eliminate these two options, because இங்க கொடுத்திருக்கிறது early embryos, நம்ம பேச போறது gamete பத்தி. So ova collected from a female donor or transferred to the uterus அப்படின்றதும் wrong statement, because gamete intrafallopian tube, so it should be kept in the fallopian tube of another female. Okay, so this is the correct answer. Then coming to the statements about the endoskeleton of humans are dicondylic, so this is a wrong statement. The joint between any two adjacent vertebrae is cartilaginous is correct, direct NCERT. And in human beings the number of cervical vertebrae is 7 is correct. All ribs except last two pairs bicephalic is a wrong statement. All ribs are bicephalic. The occipital bone of the skull is articulated with atlas is a correct statement. Okay,
So with respect to that, B, C and E are the correct statements. Next question, spermatogonia undergoes a series of cell division to produce sperms, and they are asking which are the correct statements here. So spermatogonia always undergoes meiotic division is a wrong statement, because spermatogonia is a diploid cell. So it can definitely undergo mitosis also. So it can produce multiple more spermatogonia, plus it can also undergo meiosis to become sperms. Okay, so it's a wrong statement. Primary spermatocyte divide mitotically to produce secondary is a wrong statement. Secondary spermatocytes through second meiotic division produce haploid cells are correct. Spermatid produce a spermatozoa is correct, but then not the mitosis. Okay, so this is also wrong statement. Spermatids are transformed into spermatozoa by spermiogenesis is correct. So C and E are the correct statements. Second option. அடுத்தது erythroblastosis fetalis பத்தி கேட்டிருக்காங்க question. Erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH positive, sorry RH negative னு கொடுத்திருக்கு. So RH negative fetusல இருந்த ப்ராப்ளமே வராது. So that's a wrong statement. RH antigen observed on RBCs in majority of the humans. Okay, so that's a correct statement. Before blood transfusion, RH should be matched is a correct statement. RH incompatibility is observed when the mother is pregnant and she is having RH negative and the fetus is having RH positive is a correct statement. Erythroblastosis can be avoided by administrating anti-RH antibody is correct. Ana after the delivery of second child in kuduthathu is a wrong statement. So accordingly option should be third one. Set of fishes which belongs to the class Osteichthyes. So inga vandu nama eppadi eliminate pannalana. So inga kuduthirukkiradhu dog fish. Dog fish vandu namakku cartilaginous. Devil fish definitely not a true fish, and here again starfish. Starfish is also not a true fish. So appadi pathina option number 4. Next question. So in the question பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ecosystemல இருந்து வர question. So here they are asking chromosome number of some member is 23 and some member is 24 chromosome. This will come under the chromosomal sex determination in case of insects. So in insects we have this concept called as ZZZO method. So usually ZO is the male. ZO is the male who will have one chromosome less. So inga கேட்டிருக்க question வந்து 23 and 24 chromosomes. So 23 and 24 யாருக்கு present ஆயிருக்கும்னா it will be present. 23 will be in the case of male and 24 in the case of female. So that will be the answer. So for this the answer will be 2. Evolution question, very simple, ரொம்ப யோசிக்கவே வேண்டாம், 2 secondsல answer pick பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. They have asked the order with respect to how the human evolution have taken place. If you just know that Ramapithecus first ன்னு தெரிஞ்சா வேற ஆப்ஷன் ரீட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. You can directly go with first option where it is Ramapithecus. அவங்கள்ல இருந்து வந்தவங்க Homo habilis and then came the Homo erectus. அங்க இருந்து வந்தவங்க Neanderthalis, Cro-Magnon man and then Homo sapiens. So very simple. Yeah, the specific receptor for neurotransmitter in a synapse are present on. So neurotransmitter கண்டிப்பா எப்போ ரிலீஸ் ஆகும், ஒரு ஆக்சான் எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு சிக்னல் கொடுக்கிறதுக்காக ரிலீஸ் ஆகணும். So it should definitely be received by the next cell. அவங்கள எடுக்கிற receptors should be present on the postsynaptic membrane. Okay, so postsynaptic membrane is the correct answer. Next one, again very easy question. If you know one or two value itself, directly you can pick the answer. So நமக்கு ஈஸியா கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு தெரிஞ்சது tidal volume, the lowest number where tidal volume will have only 500 ml, right? Residual volume 1100 ல இருந்து 1200, inspiratory reserve volume 1100 ல இருந்து 1000, and then this is the answer. Okay, so இது match பண்ணும்போது option number you will get it as D2, C1. So we can go with first option.
Okay. Yeah, so the next question, match the following again. In the match the following also very simple. Genetically modified organism, thermostable DNA, TI plasmid, PBR 322. Okay. So, idukku opposite list la kuduthirukkiradhu agrobacterium, BT cotton, Thermus aquaticus and Escherichia coli. Okay. So, TI plasmid definitely present in agrobacterium. Thermostable example is Thermus aquaticus. Genetically modified is BT cotton and then PBR is in Escherichia coli. Okay. So, D4 nu vechita directly you can pick the option number 2. Okay, this is again a NCRT line. Exploring molecular, genetic and species level diversity for products. This is called as bioprospecting. Bioprospecting would be the answer for this question. Okay, this question, which of the following statements are true with reference to the sex determination of honeybee? Honeybee. So, honeybee la pathona namukku haplodiploidy and the type of sex determination nadakum. So, males are haploid and the females are diploid. Illa pathina, the offspring formed from union of sperm and egg develop as a female. That is correct statement. This statement is correct. Next question. The statement, A statement is correct. Second, an unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis. This statement is correct. This is also correct. This statement is also correct. A male has half the number of chromosomes than the female. So, this is also correct. Males produce sperms by meiosis. This is a wrong statement. Males produce gametes by mitosis because males are haploid here. And honeybees have haplodiploid sex determination. This is a correct statement. So, here other than D, so the first option would be the correct one for this. Okay, again this is plant hormone based questions. One of the easiest questions again. 2,4-D, it is a herbicide. ABA, this is responsible for stomatal closure. So, if you see here, 2 option has this stomatal closure and this option has 2,4-D as herbicide. So, this would be the correct option. Gibberellic acid, this is helping in nutrient mobilization. A is 3 here. Okay, so this option. Okay, so A is third option because herbicide, right? So, we will go with this, yeah. Gibberellic acid is used in brewing industry and kinetin is the one which is used for nutrient mobilization. Okay, so this would be the option. Okay, racemose inflorescence. Racemose inflorescence, the growth is remitted, that is wrong because in case of racemose inflorescence, the growth is continuous. The tip of the stem is 1 minute students. Okay, so here it is acropetal succession. Acropetal succession, that is the correct option. Third one is the correct option for this question. Next question. Okay, this question, since the origin and diversification of life on earth, there have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the 6th extinction which is in progress? So, this is a very important NCRT line which says it is 100 to 1000 times faster. That is a very important NCRT line. So, based on this, the second option would be the correct one for this. Okay. So, this is alpha helix which is found in which level of the protein structure கேட்டிருக்காங்க. Configuration of proteins la நம்ம படிச்சது 4 structure தான்.
adila alpha helix will come under the secondary structure. So very simple question. Okay, again C3 cycle பத்தி கேட்டிருக்காங்க. So for Calvin cycle, what is the main enzyme na? RUB ribulose, RUBP carboxylase enzyme. Rubisco enzyme சொல்லுவாங்க. Rubisco is the main enzyme. So option, correct option for this one is second. Okay, so the next question, arrange the following in a correct developmental sequence related to microsporogenesis. Microsporogenesisல first என்ன tissue இருக்கும்னா நமக்கு sporogenous tissue இருக்கும். Second வந்து pollen mother cell. அதுக்கப்புறம் so அதுக்கப்புறம் வந்து microspore tetrad form ஆகும். Last pollen grain. So as per this we have D வருது, அதுக்கப்புறம் okay, so fourth option. Okay, which of the following statements are not true regarding restriction enzymes கேட்டிருக்காங்க, biotechnology question. So they are molecular scissor is a correct statement. Okay, they are true enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli, definitely correct statement because அதை வச்சு தான் they have found the purpose of restriction enzyme itself. They cut the DNA only at the center of palindromic site அப்படின்றது wrong statement. They remove nucleotides from the end of the DNA sequence is again wrong because endonuclease என்ற explanation இருக்கு, it can cut the DNA fragment at any point in the center of the DNA also. Okay, so this is a, yeah, so they remove is a wrong statement. They recognize specific palindromic base pair sequence is a correct statement. Okay, so not true கேட்டதுனால we can go with, okay, choose the correct answer from the given statements. Okay, so one வந்து option in the lacopron. Okay, this question again a opron based question. So in lacopron we have 3 genes. We have Z, then Y, then A. So Z is responsible for beta galactosidase. This enzyme is the one which is responsible for breaking the lactose and making it as glucose and galactose. So the answer for this one would be fourth option. Okay, so fourth option. Okay, again a cell cycle based question. So in this, very important is the S phase. So synthesis of DNA. Synthesis of DNA happens in the S phase. So M phase, this is the phase the actual cell division occurs. So if you go with this G1 phase, that will be cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. So this will be this, and G2 is the protein synthesis, NCRT line. So as per this, this is having the option. So fourth option is the correct one for this. Okay, this is again a respiratory question, respiration in plants. So this is tripalmitin. Tripalmitin is a fat. So for fat, the ratio will be around 0.5 to 0.95. So the correct answer for this one will be answer 4. Okay, this is like the characteristic of plant cell in the phase of elongation. So what will happen during elongation? The large conspicuous nuclei that will not be present in the elongation phase. So the answer for this one will be third. Okay, arrange the following steps of somatic hybridization in the correct order. So first what happens is in case of pomato is potato and tomato, they will take both the cells separately, then they will break the cell wall, then they fuse the cytoplasm, then the nucleus will be fusing, and then from that they will generate a plant. So first what will happen is, first is this, D is the first option. So in this we have 2 D options, then we have digestion of cell wall is the second one. So as per that we will go with the second, the fourth option. This is the second.
Okay, so fourth is the correct option for that. So the next question, again this is from anatomy of plants. So what is the main function of conjunctive tissue? Casparian strip, subsidiary cells and starch sheath. We all know very important feature of subsidiary cells, that is present in the guard cells. So this is present in the guard cells. Starch sheath is in endodermis. Casparian strip is endodermis with suberin, and conjunctive tissue, this is present between the xylem and the phloem. So in this we have two options which have 3, then 4, then the C option is 1. So the correct option here is 2. So in angiosperms, root hairs arise from which tissue? Okay, so which tissue root hairs arise means this will usually happen in region of maturation. So the correct option for this one would be 3. Third option will be correct. So the next question, this is again a family question. Most of you are worried about all the families. Solanaceae is what is asked here. One of the important feature of Solanaceae family is epipetalous condition. Epipetalous means when the anther is attached to the petal here. So based on that itself, we can go with the correct option. So you have this, these two options have the epipetalous condition, but here calyx is also fused here. So based on that, the third option is correct here. Okay, which of the following is triploid tissue? We all know triploid is usually the condition which is present in endosperm. Okay, so triploid tissue, that is in case of endosperm. So the correct option for this one would be the second option. Okay, so for this one, the correct option would be the primary endosperm cell. Second option would be the correct one. So again, degradation based question. So in this, it's very easy if you know the one option also. So what is detritus means? That is a dead remains of plants and animals. Decomposition, that is the process of breaking down complex organic matter. So third option. So we have third, fourth in this. Okay. So what was the main criteria for R.H. Whittaker's classification? Yes, he did study the cell structure, he did study the body organization, but presence or absence of flagella was not studied by him. Reproduction, yes, and phylogeny, yes. So other than C, so the option here would be 4. Okay, evil quadrate, this is basically 4 evil things which are responsible for causing the extinction of organisms. So here habitat loss, fragmentation, overexploitation, alien species invasion and co-extinction would be the correct option. So based on that, for this question the correct option is 3. Okay, this is DNA fingerprinting. So in DNA fingerprinting, what are the steps which will be happening here? Okay, so first step is isolation of DNA, then the second step is separation of DNA fragments. So if you see here, two options have A and E, then transferring. So based on this, it will be the fourth option. Okay, about transcription. So a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions: promoter, structural gene and terminator. This is a correct statement. The promoter is said to be located towards the 5' end of the structural gene. This is correct. The promoter in the DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, that is also correct statement.
Promoter defines the template and coding strand, correct. And the terminator is located towards the 3' end, this is also correct statement. So, for this it would be second option would be the correct option. So, which of the following type of pollination brings genetically different type means it is xenogamy. Xenogamy is the one which brings xenogamy is cross pollination. So, cross pollination only brings a different trait. So, which is in situ. So, in situ, so what is in situ means in the native land when we are able to protect, then it is called as in situ. So, native land means usually if you see here seed bank is from some other place ex situ. So, sacred groves is the correct option for this. Even botanical gardens and wildlife sanctuaries, they bring organisms from other places. So, heterophily development. Heterophily means when we have two types of heterophilous development. One is based on the development basis, the other one is based on where they are present. We have studied examples of buttercup, coriander, etc. This is mainly plasticity. Okay, plasticity is the correct answer. Plasticity is like larvae stage they are different and adult stage they are different. They have two morphological structures, that is plasticity. So, the next question based on the production. So, for this for productivity, what is productivity means rate of biomass production. Then we have net primary productivity. Net primary productivity is gross primary productivity minus the respiratory loss. So, based on this if you see two options are answering, then we will get into gross productivity. So, gross productivity is this is gross productivity and secondary is from consumers. So, based on this if you see the correct option would be 3. So, next question again from biomolecules. Idhula they have given 4 correct statements. They have given the 4 statements. Adulandi we have to pick the correct statements. First one they have asked, they are substituted methane. Of course, amino acid or basic structure edutale, it will be the correct statement. Okay. Serine is an aromatic amino acid is a wrong statement. It's an alcohol containing amino acid. Valine being neutral amino acid is a wrong statement. Lysine acidic amino acid is a wrong statement. Okay. So, choose the correct. Okay. Sorry. So, choose the correct statement on the A and C. Okay, so valine neutral amino acid and substituted methane, A and C are the correct statements. Okay, in which of the following ovules are enclosed? Ovules are enclosed by a ovary wall. We all know this is usually in case of angiosperms. Ovules are not enclosed with the ovary wall. So, they are not talking about angiosperm. So, usually it is gymnosperm. Gymnosperm is the one in which there is naked ovule, like in case of angiosperm it is a covered ovule. So, gymnosperm. So, based on this the correct answer for this one would be Pinus. So, the next question, correct reference of packaging of DNA. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called as histone octamer. This is a correct statement. Histones are negatively charged. This is wrong. Histones are positively charged. DNA are negatively charged. So, this is wrong. Histones are rich in basic amino acids, lysine and arginine. This is correct. Positively charged DNA is wrapped around the histone. Positively charged DNA, this is a wrong statement. DNA are negatively charged because of the phosphoric acid. Packaging of chromatin at higher level requires an additional set of protein called as non-histone. So, this statement is correct. They are asking for the correct option. So, A, C and E would be the correct option for this. So, marginal placentation would be, okay, marginal placentation would be P.
Axil placentation would be lemon, and basal would be marigold, and parietal will be mustard. So based on this, the correct option would be 1. 1 would be the correct option. So which of the following is the site of active ribosomal question? Active ribosomal RNA. Yeah, active ribosomal RNA synthesis, that is the nucleolus. Nucleolus is the place where the RNA and the ribosomes are usually compacted. The main function of bulliform cells are usually present in the monocots. So mainly when there is a water stress, they will help in folding of the leaf, which will avoid the transpiration. So this will help in minimizing the water loss. Second option would be the correct answer. Okay, next question. Which of the following statements are correct? Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybean, that is a correct option. That is correct option. Stella sea cow and passenger pigeon became extinct due to over exploitation, that is also correct. This is also correct statement. Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa helped in the population growth. This is wrong. They declined the growth of chichlad fish. So this statement is wrong. Water hyacinth is an invasive species. Yes, correct. When water hyacinth was introduced in Bengal, it destroyed all the other native species and even the fishes. So it is an invasive species, correct. When a species became extinct, the plant and the animal species associated with it are not affected. Yes, mostly they are not directly, they are not affected is a wrong statement. So it would be A, B and D. So first option. First option is correct. Okay, this is about the binomial nomenclature. Which of the statement is not true about binomial nomenclature? The first word in biological name represents the specific epithet. This is wrong statement. This is wrong. This is wrong because first is usually the genus, second is the specific epithet. So the first statement is wrong here. So which of the following disorders is caused by substitution of glutamic acid by valine? We all know it is sickle cell anemia because of the point mutation. We have studied about the point mutation. Because of the point mutation only sickle cell anemia happens. Okay, which is the incorrect statement about photosynthesis? Water splitting complex is associated with PS1. This is wrong. Usually it is associated with PS2. And C4 plants use C3 plants pathway of carbon dioxide fixation. This is correct because C4 again undergoes the C3 fixation. C4 plants photorespiration does not occur. This is also a correct statement. C3 plants exhibit Kranz anatomy, that is wrong. And ATP synthesis in chloroplast occurs through chemiosmosis. So, so they are asking about the incorrect statement. So, how many are incorrect here? So, we have two incorrect statements, that is A and D. So, fourth option would be the correct one, that is A and D. So one more question again from biomolecules. So this is very simple direct tabular column that is given in NCERT. For trypsin, you can match it with enzyme. Morphine is an example of alkaloid, secondary metabolite. Concanavalin A is lectin. Collagen definitely present in the intercellular ground substance. With this combination, if you take, it comes A3, B4 and then C. Okay, so C is 1 and then D is 2. This is the correct combination. Option number should be. Next question, correct statements about biomolecules. Again you can see a biomolecule question. Lipids are generally water soluble is definitely a wrong statement.
So this is a wrong statement given. Proteins are polypeptide is definitely a correct statement. Polysaccharides are long chains of sugar. Yes, we have studied it. Adenine and guanine are substituted. Pyrimidine is wrong. It is substituted purines. Okay. Almost all enzymes are protein is a correct statement. So they have asked us to identify the correct statements. We can go with A, B and B, C and E only. Okay, again a principles question, principles of inheritance based question. So here previous question. Okay, so incomplete dominance, this is seen in flower color in Antirrhinum species. Codominance, codominance, this will be seen in ABO blood group. So polygene, this is seen in human skin color, and pleiotrophy, this is seen in phenylketonuria. So the option for this one would be 3. Again a question from biotechnology. Here they have asked about the sequence which is used in case of PCR, that is polymerase chain reaction. Very simple question. They did not ask even the the process. They just asked only the sequence. It is denaturation, okay, followed by that will be annealing and then extension. Second option is correct. Okay, here again one more simple question. So number of ATP and NADPH which is required for one molecule of glucose in Calvin pathway, that is C3 cycle, we all know that is 18 ATP and 12 NADPH. Okay, again where the process is happening, respiration. Right now we have discussed like 3-4 questions which are based on respiration. Glycolysis, this will happen in the cytoplasm. ETS, this will happen in the inner membrane. So with one option itself you can conclude, with only the fourth option has cytoplasm. Yeah. So one more question which is again from biotechnology. The cutting of DNA is done by molecular scissor. Yes. For cutting the DNA, we do use molecular scissor. This is a correct statement. Okay. The DNA fragments separate according to their size in an agarose gel upon electrophoresis is a correct statement. The separated DNA fragments can be seen without staining. How it is possible? So this is a wrong statement. The separated DNA fragments when stained with ethidium bromide can be visible in visible light is again a wrong statement. It can be visible in UV light. Okay. So these two are wrong statements. A and B are the correct statements. We can go with the option number 1. Okay, again a blood group based question. So here they are saying what is the probability of children having O group if mother and father both are heterozygous for A group and B group. Let's consider mother is A group. So heterozygous condition means I condition, and father is B group. So it would be IBI. So when we do the Punnett, so here AB group is possible, here B group is possible, here A group is possible, and here O group is possible. So the probability is 25%. Again a question from animal kingdom. So what are the respiratory structures used in case of these organisms? Very simple matching again. So when you go from mollusk to reptiles, adult amphibians and then amoeba. So you can start with amoeba. Amoeba is a very simple basic organism which will use only the cellular respiration, and then adult amphibians has both pulmonary as well as cutaneous respiration, because we know amphibians can respire through skin as well as lungs, and therefore the option number for C is fourth one. Reptiles, they have pulmonary respiration only because they are completely terrestrial organisms. And then for mollusk it is branchial respiration. So keeping this in mind, we can go with option number A2. 4. Yes, fourth option.
So insertion of foreign DNA at the BAM-H1 site in an E. coli cloning with PBR322 result in the loss of antibiotic resistant towards. Again a biotechnology question, but a very simple question. So this is the most most commonly studied structure in case of biotechnology. We do have two antibiotic resistant gene in case of PBR322. One is TET-R, another one is AMR, that is ampicillin resistant as well as tetracycline resistant gene. And in the tetracycline resistant gene, there are two restriction sites present. One is what we call it as BAM-H1, other one is called as SAL1. Okay. Now in the question, they have told they are going to insert the DNA at the BAM-H1 site. So if at all the DNA is inserted in the BAM-H1 site, of course the tetracycline resistant gene will be no more be functional towards their own work. Okay. So the tetracycline resistance will be affected. So we can go with the option number 3 easily. Next question, the simplest question. Okay, the reason behind the production of large holes in Swiss cheese, of course, even a 6th standard child can answer. So the production of large amount of carbon dioxide by the species, that is Propionibacterium shermani, direct line of NCERT. And then which is not an example of convergent evolution. We have learnt that convergent evolution means origin is different and then function is same. So with respect to that, you can take the example which is not an example they have asked. So forelimb of whale and bat is not an example of convergent evolution because whale as well as bat both belongs to mammals. So mammals, their origin is same, but then function in case of whale, it will use it for swimming. In case of bat, it will use it for flight. So that is an example of homologous. Okay. So divergent evolution. So this is the incorrect out of the given 4 options. Again, a easy question from cell chapter. A non-membrane bound organelle which is going to be present here. So that is ribosome. Ribosome is the answer. All the others they do have a membrane. So ecological pyramids represent relationship between organism at different trophic levels and they are generally inverted. So usually in case of biomass of in biomass only it is inverted. We have two biomass scenario here. One is grassland and one is sea. So the correct option would be biomass in sea. That would be the inverted scenario. Okay. So next given is a question from excretory system chapter. They have asked about how do a RAS system works. Okay. They have asked the sequence of how the RAS system is going to function. So first of all, the RAS system to get activated, it should be fall in the glomerular filtration rate. So the first one should be C. Okay. So keeping C in mind, we have two options. It is second option and fourth option. Therefore, we can read the rest of the statements. So if it is fall in the GFR, definitely renin will get released from the JG apparatus and then it will convert the angiotensinogen into angiotensin 1. And if you know these first two order, then of course you don't have to do the rest of the question. Okay. So we can go with the option number 4 where it will convert angiotensinogen into angiotensin 1. Then happens will be the vasoconstriction by the angiotensin 2, release of the aldosterone. Aldosterone, we know it's an example of the mineralocorticoids which will help in the reabsorption of sodium ions, therefore water will follow it. Okay. So it is C, E, D, B and A and therefore increases the blood pressure plus the glomerular filtration rate. Okay, the ecology based question. They are asking for the correct statement here. So correct statement based on population interaction. Both parasitism and commensalism, only one species is benefited and the other species is harmed. Harmed is wrong here. Harmed is wrong here because in case of commensalism, one partner is benefited, the other partner is neither benefited nor harmed. Both species benefit in mutualism, this is a correct statement. Both species benefit in commensalism, this is a wrong statement. Like we said, in commensalism, one partner gets benefited, the other partner is neither benefited nor harmed. In parasitism, one species is benefited, the other species is harmed, this is correct because usually the host is harmed and the parasite is benefited here.
In amensalism, one species is harmed and the other is unaffected. This is correct. So, based on this, they are asking the correct option. So, B, D and E. So, option 3 would be the correct one. Okay, in which animal do haploid cells divide mitotically to produce gametes? Again, it is in case of male honeybee. In case of male honeybee, it will be happening. So, male honeybee is the answer. Okay, direct NCERT question again from respiration chapter. They have just asked about the order of how do the process of respiration occurs in case of human. Okay, so going with this order, definitely it should start with pulmonary ventilation. The atmospheric air has to come inside the body of organism. So once it comes in the body of organism, then from the alveoli it should get diffused into the blood. So it is diffusion of O2 and CO2 across the alveolar membrane. So once it gets diffused into the blood, now blood has to transport it to all parts of our body. So third will be the transport of gases by the blood. So once the blood reaches to the cells or to the tissues, then it is diffusion again. So it is A statement. And then happens will be the cellular respiration where using oxygen the glucose is broken down to give energy. Okay. So the option number can be third one. So this is again direct example. One more question from biomolecules. They have given a lot of importance to biomolecules chapter this year. So very direct example they have asked. This example is a work of the enzyme, that is lyase. And one more biotechnology question. Here they have asked about the functions of the given molecules that are released. Okay, so yes, yeah, it's from microbes also is connected here. So streptokinase, the work of streptokinase is to remove the clot from the blood vessels. Statins will act as blood cholesterol lowering agents. Lipases, which are detergent formulation, and then cyclosporin A, the very common example for the immunosuppressing agent. Okay, so D1 if you take three options you have streptokinase if you take A2 and then D1 if you keep, third one is the correct answer. Okay, this is again a ecology based question, population based question. Equation depicts the Warhol-Pearl logistics. So for this it will be K minus N by K. So this question came last year NEET also, this question came. Okay, so here asked is the order of structures in case of a gamete, that is female gamete released. Okay, so the order they are asking from outer to inner. So when it is outer to inner, definitely it is corona radiata cells which are surrounding the ovum, and inside to that present is the zona pellucida, that is A. And then after zona pellucida there is a small gap which we name it as perivitelline space, and inside of the perivitelline space present is the plasma membrane of the ovum. Okay, so it is plasma membrane of ovum. So with this order we can pick the option number 4. Okay, here they have asked the question again from ecology. This is about sexual deceit. This is Orpheus orchid. Orpheus orchid and bumblebee will be the answer. In this orchid, one of the petal resembles the female bee and the male usually go for pseudocopulation concept. So, based on this, it is the second option. Okay, next one is again match the following question. With one or two matching itself we can go directly to the options given. Okay, so tetany, we know it is a wild contraction in the muscle due to the calcium ions. Okay, the very classic statement for tetany is low calcium ions. And then arthritis is inflammation of joints. And then myasthenia gravis, which is an example of autoimmune disorder where we have learnt that receptors are attacked by the antibodies. So therefore the receptors cannot receive the signal that have come for the muscle contraction. So with that we can say C is to muscular dystrophy, which is a genetic disorder due to the defect in the gene that produces
dystrophin, okay, therefore leads to the progressive degeneration of the skeletal muscle. So with this we can go to the option number A3, B1, it is second option. Okay, again a cell chapter question. So they are asking which of the following are correct statements here. Membrane of human RBC has 52% protein. This is a correct statement. Major phospholipids are arranged in bilayer. Correct. Extension of plasma membrane into the cell forms mesosomes. This is about the eukaryotic cell, but mesosome is about the prokaryotic cell. So this statement is wrong. Tail towards the inner part of the lipid are hydrophobic and protected from aqueous medium. This is a correct statement. Glycocalyx is present in the outer surface. Again, glycocalyx is about the bacterial cell, but the question is about the eukaryotic. So obviously these two options C and D would be the wrong option. So other than C and E, you will have A, B and D. That would be the correct option here. Again a cell chapter question here. So the answer for this one would be, they are asking statements regarding cell organelles. Statement. And their inclusions they are asking here. So the endomembrane system includes Golgi, endoplasmic and mitochondria. Mitochondria is wrong. Mitochondria is wrong here. Rough endoplasmic reticulum bears ribosome. This is a correct statement. Both mitochondria and plasmids have circular DNA. This is correct statement. Network of microtubules, microfilaments and intermediate filament present in the cytoplasm is called as cytoskeleton. Correct. Mitochondria is a single membrane. This is a wrong statement. It is a double membrane organelle. So for this the correct option would be B, C and D. Fourth option would be the correct one. Okay, next question, where it is question number 155. They have asked about the toxin proteins isolated from Bt, that is Bacillus thuringiensis, coded by which of the following genes would control cotton bollworms and then corn borer respectively. So it is the same order which we have learnt, and the examples Cry1AC and Cry1AB respectively they have asked. So for Cry1AC it is cotton bollworm, corn borer will be Cry1AB. Then JG apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in definitely the two structures. One is DCT. When DCT is coming in contact with the afferent arteriole, so they are related to the same nephron. If it is the case, the option number should be third one. And then choose the correct statement regarding frog's anatomy. They have asked hepatic portal system, definitely one of the important structure in the frog, is the special venous connection between liver and the intestine is the correct statement. Okay, so this first one is correct statement. There are 12 pairs of cranial nerves in the frog is a wrong statement. They do have only 10 pairs of cranial nerves. Okay, the ureter and oviduct open separately in the cloaca of female frog is a correct statement. Only in case of male they use it as a common duct. Okay, so for female it is separate. It is correct. Hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata is correct, but then not the optic lobes. Okay, so hindbrain should have cerebellum, pons as well as medulla oblongata. Sinus venosus joins with the right atrium of the heart is the correct statement. Okay, so the correct statements are A, C and E only. Next question is with respect to the hormones and their function, chemical coordination chapter question, where they have given cortisol, aldosterone, cholecystokinin and then progesterone. Just now we studied about the function of aldosterone, which will stimulate the reabsorption of the sodium ions as well as water. So B is 3. Keeping B3 in mind, we have two options, cholecystokinin. So cholecystokinin, CCK-PZ enzyme we have studied. So this CCK will stimulate the secretion of pancreatic enzymes as well as bile juice. Okay, so that is C4, and therefore we can go with option number 1.
cortisol, which will have the effect of anti-inflammatory reaction, and then progesterone, which will stimulate the formation of alveoli in mammary glands, specifically during the gestational period. So the Okay, this is about the sickle cell anemia again. So, in case of sickle cell anemia, the RBC changes shape from the biconcave to the sickle shape. This is because of which codon, right? The codon they are asking here. Codon is in case of RNA. So, GUG changes, GAG changes to GUG. So, the sixth mutation codon causing polymerization of hemoglobin is GUG. So, instead of glutamic acid, it will be producing valine. Because of that only it produces the sickle cell anemia. okay, so one more question from frog. The male frog can be distinguished from female frog. According to NCERT, they have given only two possible differences. One, with the presence of vocal sac. Second, with respect to the copulatory pad on the first digit of the forelimb. So, with this, we can select the option number to be 3. And then again a biotechnology question. The human protein alpha 1 antitrypsin obtained from transgenic animal is used for the treatment of definitely none other than emphysema. Yeah, this question is from human health and disease chapter where they have given the effect of the different drugs. Okay, so they have given nicotine, morphine, heroin as well as cocaine. So nicotine will be stimulating the adrenal gland for the release of catecholamines, that is adrenaline and noradrenaline, and morphine, which is a effective and sedative painkiller. So therefore it is B3. A to B3 if you keep in mind, then the option number we have 1 as well as 4, then we can go with heroin. Heroin is definitely a depressant, and then cocaine will cause the effect of euphoria. So it is C4 and D1. This is the correct answer. Okay, they have given the count of WBC, just the details they have given. WBC of a person is 8,000 per cubic millimeter they have told, and they are asking what should be the count of eosinophils as well as lymphocytes. In NCERT we have learnt that eosinophils are present from 2 to 3 percentage, whereas the lymphocytes are 20 to 25 percentage. So 2 percentage of 8,000 should be 160 to 240. 20% to 25 percentage of 8,000 should be 1,600 to 2,000. So this is the answer. And definitely one more evolution question, but very simple question. They have asked about how many million years back, what are the events that have occurred. So for 65 million years back, we can connect it with the disappearance of the dinosaurs, and then 500 million years back it is invertebrates. So if we say A2 and then B4, we have two options, that is second and third. Then we should go with 350 million years ago it is jawless fishes, 320 will be seaweed. Okay, so with this we can go with the option number 3. Then examples of the different contraceptives. So first one is progesterone, multi-load 375, diaphragm as well as Saheli. And for this, progesterone is a hormone releasing IUD, multi-load is copper releasing, diaphragm which is for the females, as well as Saheli is oral contraceptive pill. So for this the option number is 4. So with this we have discussed all the 90 questions of biology. We hope that now most of you must have got the confidence like what you answered correctly, and you would have calculated your marks also by now. So we are so happy doing this. And the paper was also very easy. After a short break, continuing with the physics discussion. Thank you very much.
Good evening, students. So, எல்லாரும் NEET exam எழுதிருப்பீங்க முடிச்சிருப்பீங்க. It's a jackpot paper this time. Last year எழுதினவங்கள பார்க்குறப்ப இந்த வாட்டி பேப்பர் ரொம்ப easy. I hope everybody has done their best. உங்களோட best நீங்க கொடுத்திருப்பீங்க. So, let's see how it goes. Now, let's quickly go for the discussion. At the end, I'll say the analysis of the paper. So, this is set 13. நீங்க already botany zoology பார்த்திருப்பீங்க. Set 13. பட் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே டீடைல்டா இருக்கும். ஸோ உங்களோட பேப்பர் வேற செட்டா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேட்ச் அப் வித் தட் ஆப்ஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி அந்த ஆப்ஷன் வச்சு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி paper discussion part. Here is the first question. For a simple pendulum having time period t, the variation of kinetic energy with time. So again, kinetic energy in vanditale it can never be negative, and it will increase then 0 and then increase and then 0. So option 4. So an option which is like this should be the right answer for set 13. For set 13, option 4 is going to be the correct answer for the first question, right? So let's move on to the second question. Again a simple question. A room heater is rated 400 watt 220 volts. So appo indha data namalukku resistance kandupidikiradhukku dhaan resistance is say v squared by p, p is v squared by r. appo idhula irundhu resistance kadaikum. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed approximately? Again, the power formula is V squared by R. Inga power, the voltage supply is this V stands for the voltage supply. This is the standard voltage. So this will become say 200 into 200 by R. R is V naught squared by P, which is 220 into 220 by P. It will go to the numerator. So into 400. So when you solve it, you will end up with 331 watt as the answer. You will be ending up with 331 watt. So for this question, for set 13, question 2, option 3, and for other sets 331 is going to be the correct answer. Again a very simple question. In the paper la ungalku complicated kedai. So last year paper and this year paper rendu extreme. Last year it was very tough, this year it was very easy. Ellame one step answers da. Let's quickly finish our job. The next question, the third question. The angular speed of a flywheel is increased from 600 to 1200 rpm. So only one catch over here is rpm. You'll have to convert to 2 pi by 60 radian per second. The number of revolutions. So theta, when you know initial omega, final omega, it's going to be half into omega plus omega naught into t. So we have been given omega, we have been given omega naught. So when you substitute half into 600 plus 1200 is 1800 into 2 pi by 60, time is given as 10. This is total angle covered, and the number of revolution is angle covered by 2 pi. You will end up as 150 as the correct answer. So when you solve, then you will end up as 150 to be the correct answer over here. So question 3, option 4, and for the same question other set, 150 is going to be the correct answer, right? Again a simple question, ellame single formula da. Next question, question 4, the sum of kinetic and potential energy of a simple pendulum is 0.02. One of the slightly trickier question. We know that sum of kinetic plus potential is total energy. Any oscillation of Ka squared is the total energy, which is given as 0.02. Ana what is being asked, enna ketirukanga, speed at the equilibrium. So speed at the equilibrium point is a omega. So namakku a omega venum, k is m omega square. So half into m omega square a squared is equal to 0.02. This is basically v square. Omega square a square endradhu namakku inga v square. அப்ப இந்த v square endradhu 0.02 into 2 by mass. Mass என்ன கொடுத்திருக்காங்க 20 gram. So 20 into 10 to the power minus 3. So when you solve, you will get v to be root 2 அழகான வரும். So 1.414 is going to be the correct answer. So for set 13, question 4, option 4 is the correct answer. For the similar questions, 1.41 should be the correct answer over here. So let's move on to the next question. So an 100 turn closely wound circular coil of radius 5 cm has a magnetic field. So magnetic field kuduthanga, this you can take it as pi. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment. So magnetic field formula for circular coil, we know it's mu naught Ni by 2R. It's going to be mu naught Ni by 2R. So B kuduthachu, N kuduthachu, mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. I kekranga. When you substitute all the values, you will turn out to be 2.5. அப்ப 2.5 ல நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு.
and then we have magnetic moment formula, which is NIA, number of turns into current into area. So area is going to be NI into pi r squared. Again, I number 4 2.5. When you substitute, you will be getting 2 as your magnetic moment. So option 3, that is 2.5 ampere and 2 ampere meter square is going to be the correct answer for this question. Again, a very simple question of application of a single formula. Jolly up எழுதிட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த exam. The next question. So a submarine is designed to withstand an absolute pressure. அப்ப இந்த கொஸ்டின்ல நீங்க கொஞ்சம் உஷாரா இருக்க வேண்டியது இந்த absolute ன்ற term. அப்ப absolute னா என்ன அர்த்தம்? It is atmospheric pressure plus the gauge pressure னு அர்த்தம். அப்போ total pressure is basically P ATM plus the gauge pressure, and the gauge pressure is H rho G. அவங்க total pressure 100 atmosphere கொடுத்தாச்சு. So 100 into 10 to the power 5, and then PATM is that also is given in the question, 10 to the power 5. Height தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. It's water, so they have given the density. உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்லயுமே வேல்யூஸ் ஞாபகம் வச்சு சொல்லி கஷ்டமே படுத்தல. எல்லா கொஸ்டினுக்கும் அவங்களே என்னென்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம கரெக்டான ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ போட்டு எடுத்தா நம்ம ஆன்சர் கையில. So G also they have asked us to take it as 10. So இதுல போட்டா you'll get 99 into 10 to the power 5 is equal to H into 10 to the power 4. Pota 990 meters is going to be the correct answer. 990 meters is going to be the correct answer. Again, a very simple question over here. So let's move on to the next question. So match the following. A lot of match the following are asked in this. ரொம்ப அதுவும் கஷ்டப்படாத மேத்ஸ் क्वेश्चंसலாம் இருக்கு. E is equal to h nu டைரக்டா பார்த்தோனே energy of a photon. Diffraction and interference அது wave nature பத்தி பேசும், because only light exhibiting wave nature will undergo diffraction and interference. So wave nature, lambda is h by p, it's de Broglie, direct formula of de Broglie wavelength, first formula. So கஷ்டமே படவேனா. Compton effect, obviously it has to represent the particle nature of light. இது உங்களுக்கு fourth தெரியலனா கூட மத்த மூணும் ரொம்ப direct. So A4, B3, C is 1 and D is 2. So option 2 is going to be the correct answer. So E is equal to h is energy of a photon, diffraction and interference represents wave nature, lambda is h by p is particle nature, de Broglie wavelength, and Compton effect represents particle nature. Again a very simple theoretical testing questions. இந்த மாதிரியான question last year நமக்கு இல்ல, இந்த வாட்டி ரொம்ப like there are very good theory questions as well, and then very simple paper. You hopefully have done well. So let's move on to the next question. So again a match, again direct formula based, Young's modulus y is f into L by A into del L, direct match. அப்ப A க்கு 2 தான். So அங்க நீங்க question முடிச்சு ஆக்சுவலா போய்க்கலாம். A க்கு 2 ஒண்ணே தான் இருக்கு. So it's going to be option 2, but let's see. அப்ப compressibility is 1 by bulk modulus. So you will be getting 3 for it. Bulk modulus is del P by del V by V. So you will get option 4. So C க்கு 4, Poisson's ratio is going to be the other way. So option 2. நீங்க first Young's modulus formula தெரிஞ்சிட்டாலே இது 30 seconds எல்லாம் அதிகம், 10 secondsல முடிச்சு நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம். Understood? Fine. So let's move on to the next question over here. 5 capacitors of capacitance C1, C2, C3, C4 is 10. So அப்ப இந்த 4 எப்படி இருக்கும்? Series. அப்ப இந்த 4 சீரிஸ்ல குறைச்சீங்கன்னா என்ன வந்துரும்? இது 2.5 னு வரும். இது 2.5 கொடுத்துட்டாங்க. 4 series 10. So 10 4 capacitors of 10 microfarad in series, அதுக்கு போட்டா again you will get 2.5. So again you will be getting say 2.5, and now it is connected across an 50 volt battery. It is basically connected across 50 volt battery. So C effective parallel இருந்தா 2.5 plus 2.5 5. So அப்பா 1 or 2 3 4 option 1 and direct eliminate பண்ணிடலாம். Now இதுவும் 2.5, இதுவும் 2.5. So the charge, this is the representation of C1, C2, C3, C4. சீரிஸ்ல இருந்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரே சார்ஜ் தான். அப்ப இந்த 2.5 என்ன சார்ஜோ அந்த 2.5 லயும் அதே சார்ஜ் தான் இருக்கும். So charge Q is equal to CV. Q is basically CV. C is 2.5 microfarad, V is 50. So 2.5 into 50. So you will get 125. So option 4 for this 5 microfarad and 125 microcoulomb on all capacitors is the right answer. Again a very good question, simple question. பெருசா கஷ்டப்பட வேணாம், பட் இந்த பேப்பரை கம்பேர் பண்றப்ப இது கொஞ்சம் மாடரேட்னு சொல்லலாம். பட் இன் ஜெனரல் இட்ஸ் ஈஸி, பட் இந்த பேப்பர் பாக்குறப்ப இது கொஞ்சம் நம்ம மாடரேட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் 2-3 ஸ்டெப் நம்ம போடணும். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பிட் கன்ஃபியூசிங், ரைட்? So let's see the other next question over there. So
the amount of work done to raise mass m from the surface of the earth to the height equal to the radius. So இது gravitation நீங்க mg h2 minus h1 போடாதீங்க. You are not supposed to போட்டீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. இதுல நம்ம கிராவிடேஷன்ல பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், minus gmm by smaller, அதாவது distance from the center. அப்போ இங்க work doneன்றது change in potential energy. இப்போ minus gmm by final it's r plus surface ல இருந்து ஒரு r, அப்போ இது 2r minus initial is on the surface, so minus gmm by r. அப்படி போட்டீங்கன்னா you will end up as say gmm by 2r னு வரும். So this gm by r can be written as small g into r. So mgr by 2 will be the correct answer. So இங்க இந்த gm by r பதிலா g into capital R போட்டீங்கன்னா mgr by 2. So option 1 for the 10th question is the right answer. Again a simple question, gravitation ல இருந்து basic formula தெரிஞ்சா 30 seconds. Right. So let's move on to the next question. When a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with different reaction time. Again one of the உங்களை இந்த மென்டல் எபிலிட்டி கொஸ்டின் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இது, கொஞ்சம் லைட்டா பிசிக்ஸ் ஃபார்முலா. அதாவது எந்த ஹைட்ல இருந்து வருது, அது பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அந்த பிடிக்கிற டைம் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இட்ஸ் பீங் டிராப்ட் அப்படின்னா s is equal to ut plus half a t square. uன்றது இங்க 0, அப்ப half a t square. அதிக டிஸ்டன்ஸ்னா அதிக ரியாக்ஷன் டைம். அதான் அப்ப யாருக்கு ரியாக்ஷன் டைம் அதிகமா இருக்கோ அவங்களோட ஸ்கேலே ரொம்ப ஹைட்ல இருந்து விழுந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். அப்படியே நீங்க நார்மலா இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் கொஸ்டின்ன்றது இதுதான். யாருக்கு டைம் அதிகமோ அவங்களுக்கு தான் ஹைட் அதிகம். இருக்கிறதுல டைம் யாருக்கு 0.22, அப்ப பிக்கு தான் இருக்கிறதுலே அதிகம். அதுக்கு அடுத்து 0.21, அப்புறம் பிக்கு அப்புறம் இ, அப்புறம் 0.20, so அப்புறம் a and then d and then c. So option 4 is going to be the correct answer. So இது very simple logic. S is ut plus half a t square. More the time, more is the distance covered. That is the simple logic over there. Right. The next question, let's move on to the next question. Then power of a crane which lifts a mass of 100 kg to a height of 20. Again power is work done by time. ஒரு object நீங்க கீழ இருந்து மேல தூக்குறீங்கன்னா work you are going to do is mgh. அவ்வளவுதான். It's direct formula mgh by t. I think this is the question that is there in our module. நம்மளோட Allen module இந்த question direct இருக்கும். So mass is 1000 kg. So 1000 g they have asked us to take as 9.8, height 20 கொடுத்துட்டாங்க. டைம் அதான் நான் சொன்னல இந்த பேப்பர்ல ஒண்ணுமே இல்ல. நீங்க கரெக்டான ஃபார்முலா எடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் அவங்களே எல்லா வேல்யூ கொடுத்து சும்மா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போட சொல்லிருக்காங்க. So when you do it you will get 19.6 kilowatt. கொஞ்சம் உஷாராங்க, ரெண்டு 19.6 இருக்கு நமக்கு, ஆனா இங்க 1000 இருக்கிறதுனால kilowatt. So 19.6 kilowatt is going to be the correct answer for this question. Right. So let's move on to the next question there. So consider two uncharged capacitors of equal capacitance 20 picofarad. இங்க தான் அந்த क्वेश्चनக்கான ட்விஸ்ட் இருக்கு. ரைட். क्वेश्चनக்கான ட்விஸ்ட் இந்த picofarad. நிறைய பேர் அந்த பிகோ பார்க்காம மைக்ரோன்னு கன்சிடர் பண்ணி போயிருக்கு. ஸோ உஷாரா இருங்க. இதுக்கான ஃபார்முலா del u is half c1 c2 by c1 plus c2 into v1 minus v2 the whole square. Standard formula for loss of energy. C1 C2 ரெண்டுமே 200 picofarad. C1 plus C2 உங்க denominatorல 400, V2 0 second uncharged சொல்லிட்டாங்க. அப்ப it's going to be 100. When you substitute இங்க pico வரதுனால you will get 10 to the power minus 12 and the correct answer is எல்லாருக்குமே 0.5 வந்துரும். ஆனா யாரெல்லாம் பிகோன்னு பார்க்காம மைக்ரோன்னு எடுத்தீங்களோ அவங்கள 0.5 வந்திருக்கும். But pico is 10 to the power minus 12. So correct answer is 0.5 10 to the power minus 6. Again இந்த பேப்பர்ல one of the trickனா இந்த பவர்ல ட்ரிக் வச்சிருக்காங்க. But there are very good chance that few students can be trapped. But answer வந்து 0.5 10 to the power minus 6. அதே again இந்த பேப்பர்ல இது ஒரு tricky question சொல்லலாம். So next question. An AC circuit contains 1 kilo ohm, a capacitor of 0.1 and an inductor of 1 millihenry. Resonance frequency. So அப்போ இங்க ஐடியா resistance தேவையில்ல. resonant frequency is 1 by 2 pi into root of 1 by LC. L value 1 milli, C value 0.1 micro. So அப்ப 10 to the power minus 6 இங்க, 10 to the power minus 3 இங்க. So when you substitute the values and simplify உங்களுக்கு 15.9 kilohertz அப்படின்னு வரும். So the correct answer for this is 15.9 kilohertz for this resonance frequency question
For other set, resonance frequency question is 15.9 kilohertz, correct answer. Set 13 இருக்கிறவங்களுக்கு 14th question option 1 is going to be the correct answer, right? Again a very simple question, AC ல இருந்து அப்படியே டைரக்ட்டா, அதாவது எதெல்லாம் நம்ம இதுல இருந்து காமனா வருமோ அதுல அப்படியே அந்த காமன் கான்செப்ட்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதுல. Fine. So let's move on to the next question. 15th question, again a standard question. உங்க நம்மளோட ஆல் அண்ட் மாடியூல் எடுத்தாலும் சரி, NCERT எடுத்தாலும் சரி, எந்த ஸ்டேட் போர்ட் புக்கா இருந்தாலும் சரி, இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் question or standard graph னே சொல்லலாம். So option 3 for this, option 3 is going to be the correct answer. ஏன்னா உள்ள it is directly proportional to R. So B inside will be directly proportional to the distance, B outside it will be inversely proportional to R. அப்போ அந்த radius வர directly proportional linear ஆ இருக்கும், அந்த radiusக்கு வெளியில rectangular hyperbola. So option 3 is the correct answer. Or other set இந்த மாதிரி straight line and then rectangular hyperbola is the correct answer. Again a very simple, ரொம்ப common question இது, right? Fine. So let's move on to the next question. An electric heater supplies heat to a system at the rate of 100. So Q value கொடுத்திருக்காங்க. Q is 100, Q by time actually. So Q by time is 100 watt, and then if the system performs work, system is doing work, அப்பனா work done by the system positive. In physics work done by the system positive. So அப்ப 75 joule per second na watt. The rate at which del U increases, that is internal energy increases, அப்படினா we know Q is equal to del U plus W. அப்ப del U is Q minus W. இது one of the pretty direct question. 100 minus 75 ஓட 25 watt. ஒண்ணுமே இல்லாத question. Just Q is equal to del U plus W தெரிஞ்சா இது 10 second. Marking time தான் அதிகம் solving time ஓட, right? So it's a pretty direct question. So 25 watt is going to be the correct answer for this thermodynamics question, right? So let's move on to the next question. Again a very simple question. Frequency 60 hertz கொடுத்தாச்சு. Then 0 ல இருந்து peak, எப்பவுமே நம்ம SHM or anything from 0 to peak, totally 0 to peak to back to 0 to negative peak to 0, it's T, correct? Total time period T. அப்ப 0 to peak மட்டும் என்ன எடுக்கும்? T by 4. Frequency கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப time period என்ன? 1 by frequency, அப்ப 1 by 60. ஆனா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது T by 4, அப்ப 1 by 240 seconds. அதான் உங்களுக்கு கஷ்டமே படுத்தாம அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்படியே 1 by 240 ஆப்ஷனா கொடுத்துருக்காங்க, ஈவன் டெசிமலா கூட போல. One of the again very simple question in this lot, right? So அப்போ இந்த questionக்கு 1 by 240 is the correct. Other set 1 by 240, set 13 இருந்தா 17 க்கு option 2 will be the correct answer, right? Let's move on to the next question. 18th, in Young's double slit experiment, wavelength lambda, the intensity where path difference is lambda is k. Again இந்த பேப்பர்ல கொஞ்சம் moderate அப்படின்னு சொல்றேன். ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா இன்வால்வ். நமக்கு என்ன தெரியும், இன்டென்சிட்டியோட ஜெனரல் ஃபார்முலா is I max cos square phi by 2, where phi is the phase difference. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, path difference. நமக்கு என்ன தெரியும், del x, அதாவது path difference, sorry, I want the phase difference. So it's 2 pi by lambda into path difference. Path difference is lambda by 3. அப்ப phase difference என்ன வரும், 2 pi by 3 ன்னு வரும். And then 5 by 2 போட்டா I max, அப்ப எங்க path difference lambda அது constructive இருக்கிற இடத்துல intensity maximum ஆ இருக்கும். இது k, இது cos square 2 pi by 3 னா 120 degree. அப்ப 5 by 2 னா 60, அப்ப cos square 60 degree. Cos 60 is 1 by 2, cos square 60 is 1 by 4. So k by 4 is going to be the correct answer for this question. இதுல k by 4, option 4 in for question number 18. Other set 18th அந்த Young's modulus questionக்கு k by 4 is the correct answer. Again இதுல கொஞ்சம் moderate to tough அப்படின்னு சொல்லணும்னா இது ஒண்ணு, but they are standard model. Again Allen module you can find this model of question. I hope இந்த question கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, but you will find the same model in your Allen module, right? Exercise 1 லயே இருக்கும், உள்ள கூட தேட வேணா, exercise 1 லயே கூட you will find. So let's move on to the next question. Again statement based. Volume of the nucleus is proportional to A cube. Volume formula என்ன, இதவே பேஸ் பண்ணி ரெண்டு क्वेश्चन வந்திருக்கு. 4 by 3 pi r cube. R is r naught a to the power 1 by 3. அப்ப pi r naught cube into a ன்னு வரும். அப்ப volume is proportional to A. Statement B correct. Volume proportional to A by 3 ன்றது தப்பு. Radius is only proportional to A by 3. Difference in mass of an atom
and its nucleus is called mass defect ன்றது தப்பு. Difference in mass of a nucleus and its constituents, அதாவது நீங்க உள்ள number of neutrons plus number of protons ஓட mass எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கும் அந்த mass of the nucleus இருக்கிற difference தான் நம்ம mass defect னு சொல்லுவோம். ஆட்டம்க்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் இருக்கிற mass defect னு சொல்ல மாட்டோம். So B and D are true, A and C are false. So option 2 is going to be the correct answer for this question. Again statement, basic definition தெரிஞ்சா இதெல்லாம் அழகா நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Right? So let's move on to the next question. In interference and diffraction, light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in another region, producing a bright fringe. So this is the story. As there is no gain or loss in energy, these phenomena are consistent with principle of conservation of energy. Absolutely true. Dark fringe la kammiyagra energy, bright fringe la ungalku kuda poda, overall energy is conserved. Velila irundhu pudusa energy yarum kudukka poradilla, ulla irukra energy namakku velila poradilla, appo it's absolutely true. Diffraction and interference are characteristic exhibited by only the light ன்றதுல நமக்கு இங்க twist. Light அது it's a characteristic of any wave. Light மட்டும் தான். நம்ம லைட் இருந்தா நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் படிக்கிறது அனலைஸ் பண்றது ஈஸி. ஆனா எந்த வேவா இருந்தாலும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் it will undergo. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ன்றது தப்பு. only by light ன்றது தப்பு. So A is true, B is false. So option 2 is going to be the correct answer for this question. Again very simple question. நீங்க இந்த only உஷாரா பார்த்துட்டாலே இந்த क्वेश्चनல நீங்க பெருசா மாட்டிக்க மாட்டீங்க. Understood? So A is true, B is false is the correct option for this. So let's move on to the next question. A resistor is connected to a battery of 12 volt and the internal resistance is 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6, terminal voltage, again நான் சொன்ன மாதிரி தான் வெறும் ஃபார்முலா. என்ன ஃபார்முலா? terminal voltage is EMF minus I, that is potential difference across internal resistance கணக்கு. So E minus AR, E கொடுத்தாச்சு 12, I கொடுத்தாச்சு 0.6, internal resistance 2 னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ 12 minus you will get say 1.2, 10.8 is going to be the correct answer for this. Very simple. மொத்தமே இதுல 10 ல இருந்து 20 செகண்ட் தான் அந்த क्वेश्चन மார்க்கிங்க்கும் சேர்த்து எடுக்கும். So 10.8 is going to be the correct answer, right? So next question, யாரெல்லாம் ஃபார்முலால தெளிவா இருந்தீங்களோ இது it's paper for you. நீங்க இதுல தப்பே பண்ணிருக்க முடியாது. Right? So next question again, இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல்னா இத பத்தி படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது டைரக்ட், இல்லனா கஷ்டம். நீங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த பேட்டரியும் கேல்வனோமீட்டரும் நான் இடம் மாத்தினா என்ன நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. இது ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ், பேலன்ஸ்டு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ். அதுல நீங்க நடுவுல இருக்கிற ரெசிஸ்டருக்கு வேலை இல்ல, இட் இஸ் பேலன்ஸ். அப்ப நீங்க இஎம்எஃப்யும் அந்த நடுவுல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலும் it will not affect அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். இப்போ both right sided and left sided deflection and at balance point no deflection. உடனே மாத்தினா டிஃப்ளெக்ஷனே கிடையாதுன்றது இல்ல. கன்ஃபியூஷன் எங்க இருக்கும், இந்த 3 க்கும் 4 க்கும் நடுவுல தான். இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்ல ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் பண்றோம். அந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்றதுல என்ன வரும்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. இதை தூக்கி அங்க போட்டு அது தூக்கி இங்க போட்டோம்னா டிஃப்ளெக்ஷன் நல் பாயிண்ட்ல இருக்காது. அதுக்கு டிஃப்ளெக்ஷனே இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. திரும்ப நல் பாயிண்ட் அதுவே தான் இருக்கும், டிஃப்ளெக்ஷன் நல் பாயிண்ட்ல இருக்காது. So option 4, both right side and left side deflection and at a balance point no deflection is the right answer for this meter bridge question. Theory தான் இது. கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, you will find that in the module. கொஞ்சம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது pretty direct question தான். Right? The next question again, Savita, a 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective, அதாவது இந்த பேப்பர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் இழுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சில கதைகள் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. பட் what is required is data of time taken to complete 30 oscillations as 60 seconds. Hence calculate length of the simple pendulum. அப்ப 30 oscillationக்கு 60 செகண்ட்னா ஒரு oscillationக்கு 2 செகண்ட். Right? So time period is 2 seconds. Simple pendulum கொடுத்தாச்சு. Time period formula என்ன, 2 pi root of L by G. It's basically 2 pi root of L by G. Time 2 கொடுத்தாச்சு. G 9.8 னு சொல்லிட்டாங்க. pi ஸ்கொயரையும் அவங்களே 9.8 எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க. நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 1 மீட்டர் அப்படின்னு அழகா வந்து உட்காரும். So it's very simple solving தான். You will get as 1 meter as the answer. Right? Again very நம்ம கஷ்டமே படாம போடுறது. Right? So next question again a theory question. Again electrostatics ல இருக்க theory questions. Inside a conductor electrostatic field is 0. Absolutely right. Any textbook you take, conductors அப்படின்ற டாபிக்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதான் கொடுத்திருப்பாங்க.
electric field at the surface of does not depend on surface charge density என்றது தப்பான statement. Electric field near the surface is sigma by epsilon naught தான் ஃபார்முலாவே. அதுலயே அழகா sigma இருக்கு. So இந்த statement தப்பு. Right, and then interior of a charge conductor can have no excess charge. Yes, அப்படி excess charge இருந்தா அங்க உள்ள field இருக்கலாம். அதனால நம்ம field இருக்காதுன்னு சொல்லியாச்சு. So third statement correct. At the surface of the charge conductor electrostatic must be normal. Yes, it must be normal. Parallel இருந்தா again எனக்கு உள்ள charges static condition இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. So அப்போ electrostatic potential is zero everywhere inside ன்றது தப்பு. It is constant. Surface ல என்ன இருக்குமோ அதுதான் ஃபுல்லா இருக்கும். ஜீரோவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So A, C, D are right. So option 1 statement A, statement C, statement D are right. C, B யும் E யும் தப்பு. இல்ல B 0 ன்னு சொன்னது தப்பு. கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுங்க உங்களுக்கு E யும் correct. Right. So let's move on to the next question. Again a statement question. When the forward bias voltage across PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. நீங்க அந்த characteristics பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். அவங்க இந்த பாயிண்ட பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட அத நீ வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அத குறிப்பிட்டது கிராஸ் பண்ணா சிக்னிஃபிகண்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ கரெக்ட். This current is called as reverse saturation. அவங்க எவ்வளவு தெளிவா ஃபார்வர்ட் அப்படினு பேசிருக்காங்க. அப்ப இதுல ரிவர்ஸ்னு சொன்னா அங்கேயே உங்களுக்கு இத பத்தி தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்ல. இது ஃபார்வர்ட் கரண்ட் பத்தி பேசுறாங்க. ஆனா இங்க ரிவர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப B தப்பு. கரண்ட் this is not reverse saturation. ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல வர கரண்ட் உங்களுக்கு இங்க இப்படி சேச்சுரேட் ஆகும். அதுதான் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த கரண்ட் this current ன்னு சொன்னதனால அப்போ A is true, B is false. So A is true, B is false. 25 option 3. மத்த செட்னா statement A true, statement B false அப்படின்றதான் கரெக்ட் ஆன்சர். Again a simple question. Very basic theory. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் தியரி தான். கஷ்டப்படாம உங்களெல்லாம் கஷ்டமே படுத்தக்கூடாது. போன வருஷம் பசங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால அவங்களே மனசு வந்து இந்த வாட்டி they asked literally very basic questions. But சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு. But question paper is overall easy. Moderate, easy to moderate கூட சொல்ல முடியாது. Overall easy except few questions where numbers வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி picofarad அந்த மாதிரி சில questions நம்பர் வச்சு விளையாடி இருக்காங்களே தவிர கான்செப்டா ரொம்ப உங்களை டெஸ்ட் பண்ணல. லைக் ரொம்ப டீப்பா போல டெஸ்ட் பண்ணலன்னு லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் கவர் நிறைய கான்செப்ட் கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ரொம்ப டீப்பாலாம் எதுவுமே டெஸ்ட் பண்ணல. வெரி ஈஸி பேப்பர். So let's move on to the next question. In a concave lens, ray of light emanating from an object parallel to the principal axis. அதாவது ஒரு concave lens இருக்கு. இது principal axis னா ray of light parallel to principal axis. It is a concave lens, a diverging lens. அப்போ அது appears to diverge from the first principal focus. It's a 10th standardல நீங்க இந்த ஆப்டிக்ஸ் எடுத்தோம் படிக்கிறது இதுதான். 10th standard 12th standardலயும் வந்திருக்கும். Very simple statement. Concave அப்ப diverging அங்கேயே முடிஞ்சிச்சு. கான்கேவ் டைவர்ஜிங்னு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியா நீங்க யூ கேன் சர்க்கிள். ஏன்னா மற்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாசிங் த்ரூ அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ இது மட்டும் டைவர்ஜன் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ரைட். அகைன் a simple question, வெரி சிம்பிள். அதாவது தியரி கூட இருக்கு. தியரியில ரொம்ப கடினமான தியரிலாம் கிடையாது. வெரி பேசிக் தியரி கொஸ்டின். அகைன் வெரி குட் பேப்பர். அது ரொம்ப மட்டன் தட்டுல பேப்பர் அப்படியே ரொம்ப ஈஸி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. So good paper, but last year compare பண்றப்ப the level depth test பண்ணதுன்றது depth வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்காங்க. But it has tested lot of concepts. அதுல இதுவே கிடையாது. ரொம்ப இதுல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. நிறைய இடத்த டச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதுதான் பாயிண்ட். ஆனா எல்லாமே பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். And unknown nucleus. So this is one of the question where it is calculative. அதாவது இது calculate பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் இதுல depth calculation. And unknown nucleus having a nuclear density கொடுத்தாச்சு, mass கொடுத்தாச்சு. அப்ப வால்யூம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? mass by density. இப்ப வால்யூம்க்கு it is 4/3 pi r cube. So you'll get 4/3 pi r naught cube into a ன்னு வந்துரும். ஏன்னா r is r naught into 8^1/3. mass கொடுத்தாச்சு. mass என்ன? 19.926 into 10 to the power minus 27. And then density அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எல்லாம் அதை நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டு அழகு பார்த்துக்கிறாங்க. நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட தெரியுதா? அவங்களே டீசெண்டா 4 பை 12.56 எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. r naught வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம். ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சா டக்குன்னு போட்டு ஆனா கொஞ்சம் கால்குலேஷன் இது ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னுலாம் வராது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க கடைசியில வெட்டி வச்சு போட்டா அழகா ஆன்சர் 12 வரும். 12 வரும். ஸோ 12 is going to be the correct answer for this question. So question number 27 option 3 and answer is 12. Right. So next question.
a galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection for 1 milliampere. It is converted to an ammeter of range 10 ampere. அதாவது 1 milliampere ல இருந்து 10 ampere க்கு போக சொல்லிருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்றாங்க? கிட்டத்தட்ட 1000 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்றாங்க. 1 milliampere அதாவது n ன்றது என்னது? ஃபைனல் வந்து 10. So n ன்றது final by initial. So 10 to the power minus 3. Sorry. So it is becoming say 10 to the power 4. So n is basically becoming 10 to the power 4. Now in the shunt resistance இந்த மாதிரி conversion கேட்டாங்கன்னா the shunt resistance small r ன்றது G by n minus 1 ன்னு வரும். Right, standard formula for ammeter conversion க்கு shunt, இதுவே voltmeter conversion னா n minus 1 into G ன்னு வரும். ammeter conversion க்கு G by n minus 1 வரும். n வந்து 10 to the power 4, இது வந்து 100. 10 to the power 4 minus 1, 10,000 minus 1 நீங்க approximate 10,000 னே போட்டுறலாம். அப்ப 100 by 10 to the power போனா 1 by 100 ன்னு வரும். 1 by 100 is 0.01. It is going to be 0.01 ohm. Again கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் டெப்த், அதாவது இது ரொம்ப காமனா கரண்ட் அனாலிசிஸ்ல இருந்து வர்றது கிடையாது, ஆனா கொஞ்சம் டெப்த் ஆன ஃபார்முலா தான் இது. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா இந்த क्वेश्चனும் போடலாம், பட் இது கொஞ்சம் டெப்த். இது அதாவது இந்த क्वेश्चन பேப்பர் படி இது கொஞ்சம் மாடரேட் டு டஃப் அப்படினு சொல்லலாம். It's not that easy question to solve. இந்த ஃபார்முலா தெரியலனா the process is bit என்ன சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் ஓகே ஃபார்முலா தெரிஞ்சா டக்குன்னு போட்டு போயிடலாம். Right, let's move on to the next question. A thin wire of length L. So இந்த क्वेश्चनல ட்விஸ்ட் என்னன்னா m னா உடனே மாஸ் கிடையாது, அது தெளிவா அவங்க லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இங்க தான் சில பேர் மேபி ட்ராப்ட், m ன்றது அப்படியே மாஸ் எல்லாம் எடுக்க கூடாது. இப்போ இது ஒரு ரிங் கனெக்ட், ரிங்குக்கு இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எப்படி போகுது? டேன்ஜென்ஷியல் இன் தி பிளேன். அப்ப what is the moment of inertia formula that we know? 3/2 mr square. இது ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா. அப்படி இல்லனா நீங்க parallel axis theorem யூஸ் பண்ணி mr square by 2 plus mr square போட்டு 3/2 mr square. இந்த m ன்றது டோட்டல் மாஸ். அப்ப டோட்டல் மாஸ்ன்றது என்ன? லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி into total length. அப்ப ஸ்மால், இங்க கொடுத்த ஸ்மால் m into l தான் இங்க இருக்கிற கேபிட்டல் m. இப்போ இந்த l தான் நமக்கு 2πr ஆ மாறுது. இந்த டோட்டல் லென்த் நான் சர்க்கிளா மாத்துறேன்னா length is becoming 2πr. அப்போ இதுல இருந்து r நான் l/2π. சோ அப்ப l/2π னு போடலாம். am I right? சோ அப்போ இங்க l square by 4π square அப்படினு வரும். அப்போ 3ml³ by 2 into 4 is 8π square. So 3ml³ by 8π square. So option 3 for 29 is the correct answer. நீங்க மத்த செட்டா இருந்தா 3ml³ by 8π square is the right answer. Again கொஞ்சம் இந்த பேப்பர்ல மாடரேட் அப்படி சொல்லிக்கணும்னா இது கொஞ்சம் ஃபார்முலா லைக் ஐடியா தெரிஞ்சா, பட் கன்வர்ஷன் you have to be careful. நீங்க m அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா அழகா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, உஷாரா இருந்துக்கோங்க. ஆப்ஷன் 2 மாட்டிப்பீங்க. நீங்க m மாஸ்னே எடுத்தீங்கன்னா சில பேர் ஆப்ஷன் 2 ல வந்து மாட்டலாம், உஷாரா இருந்துக்கோங்க. ரைட், சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, 30th question. For a traveling wave, they have given the equation 2 cos 2π into 10t minus 0.0080x plus 0.35. இந்த டேட்டாலாம் வேணாம், இங்க உஷாரா இருக்க வேண்டிய இடம் சென்டிமீட்டர். இதுலயும் சில பேர் யூனிட்ட பார்க்கலனா கொஞ்சம் மாட்டிப்பீங்க. 0.5 meters, 0.5 மீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க x and y சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இதோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ்னு வரும். அப்ப 0.0 இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். நம்மளுக்கு அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? the phase difference. இப்பதான் அந்த wave of YDS equation ல பார்த்தோம். The phase difference is 2π by lambda into path difference. அப்போ phase difference தான் கண்டுபிடிக்கணும். 2π by lambda தான் உங்களுக்கு இந்த x ஓட coefficient. வெளியில ஒரு 2π இருக்கு. So இந்த 2π into 0.008 இது மீட்டர் இன்வர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணா 0.8 ன்னு ஆயிடும். சோ அப்போ இந்த 2π by lambdaவே உங்களுக்கு மொத்தமா you will get 2π into 0.8 as 2π by lambda. அதாவது இந்த x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் உங்களுக்கு 2π by lambda. x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் யாரு? 0.008. அது சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். அத மீட்டர் இன்வர்ஸா மாத்தோம்னா into 100. வெளியில யார் இருக்கா? 2π. அப்போ 2π into 0.8. del x என்ன கொடுத்திருக்காங்க? del x they have given as 0.5. அப்போ 0.5 into 2 is 1. 1 into 0.85 so 0.85 radian. Again இந்த question simple தான், லாஜிக் உங்களுக்கு பெருசா, ஆனா கால்குலேஷன்ல உஷாரா இருக்கும். இதுதான் k. இந்த வெளிய இருக்கிற 2π நம்ம கவனிக்கணும். சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணனும்.
இந்த மாதிரியான டெஸ்டிங் அது இதுல ஒரு மாடரேட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் ட்ராப், இது வந்து ட்ராப் நீங்க கவனிக்கலன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன், இதை நீங்க மீட்டர் இன்வெர்ஸா பண்ணலன்னா ஆப்ஷன் 2 அழகா வரும். ரைட், ஸோ அதுக்கான இந்த மாதிரி ட்ராப் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கு. ரைட், குட் கொஸ்டின் தோ, பட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 0.85 radian is the right answer. So let's move on to the next question. A box of 15 kg is kept on a floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the trolley is 0.12. Keeping the box in stationary state over a trolley, the maximum acceleration with which trolley can be moved. Again, இதுக்கான ஐடியா தெரிஞ்சதுன்னா, அதாவது ஒரு இது இருக்கு, ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அது மேல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, இந்த பாக்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸோட சேர்ந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் தான் இதை நவுத்தணும். அப்போ A max is nothing but Fs max by m னு வரும். So Fs max is mu s mg இந்த கேஸ்ல mu s n n is mg by m னு வரும். So it's basically mu s into g. mu s என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.12, g என்ன எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க 10. அப்போ you will get as 1.2. So option 2 is the correct answer. That is 1.2 is the correct answer for this question. Right. Next question 32. In the circuit shown, the voltage appearing across the diode. Again, இதுல வந்து நினைச்சா அவங்க கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கலாம், ஆனா அவங்களும் கஷ்டப்படுத்தாம இது இந்த சைக்கிளுக்கு இது ரிவர்ஸ் பயாஸ். அப்ப ரிவர்ஸ் பயாஸ்னா there will be no current. No currentனா இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ் மொத்தமும் across the diode உங்களுக்கு it will drop because there will be no current through or no drop across. ஆனா கேக்குறது across diode. அப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிளுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ், அப்ப அப்படியே VD வந்து இப்படி இருக்கும். Then negative சைக்கிளுக்கு இது forward bias ஆயிடும். forward bias it will literally act as a wire தான். அப்போ இங்க current போகும், இந்த மொத்த வியும் across R இருக்கும். So அப்போ option 4, அதாவது positive half சைக்கிளுக்கு whole potential drop will be across diode. Negative half சைக்கிளுக்கு அது forward bias ஆயிடும். forward bias ஆயிட்டா அங்க drop எதுவும் இருக்காது, across diode drop இருக்காது. இவங்க across resistor கேட்கல, across resistor கேட்டாங்கன்னா flat-ஆ வந்து கீழே இறங்கும். ஆனா அந்த மாதிரி as I said உங்களுக்கு பெருசா எலக்ட்ரிஸ்டேக்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா இல்லையும் ஆக்சுவலா வச்சிருக்கலாம், பட் இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். நீங்க ஐடியா இருந்து, அதாவது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஐடியா இருந்து, ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல கரண்ட் போகும், ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல கரண்ட் போகுது, ஒரு ஹாஃப்ல கரண்ட் இருக்கு, இன்னொரு ஹாஃப்ல கரண்ட் இருக்காது, அந்த ஐடியா வச்சு நீங்க பொட்டன்ஷியலை டிசைட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆப்ஷன் 4, அதாவது ஒரு பம்ப் இருந்து ஃபிளாட் லைன் இருந்தா that is the correct answer for this question. So 33, a flask contains, again இதுல பெருசா வளவளவலான்னு உங்களுக்கு 2.1 mass ratio 2.1 temperature எல்லாம் டேட்டா எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், VRMS ஃபார்முலா என்ன, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3RT/m0. அவ்வளவுதான். இதுல மாஸ் டிபெண்ட் பண்ணல, மாலிகுலர் மாஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஆர்ன்றது ஃபிக்ஸ்டு, அவங்களும் டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்ல ரேஷியோ எடுக்கணும், அவங்க V argon by chlorine. அப்போ it will be inverse ratio of the molecular mass. இப்போ molecular mass of chlorine by molecular mass of argon. இதுலயும் உங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, பாவம் பசங்க நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் அவங்க பாவம் பார்த்து அவங்களே molecular mass of chlorine, molecular mass of argon அழகா டேட்டால கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி 70/40 போட்டீங்கன்னா √7/2 வரும். ஸோ ஆப்ஷன் 3 is going to be the correct answer. அகைன் இதுல இருந்து கொஸ்டின் தான் பெருசு, நிறைய வளவள டேட்டா ஐடியா, அதுவும் அவங்களே டேட்டா கொடுத்துட்டு நம்மள கேட்டிருக்காங்க. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ 33 √7/2 is the correct answer. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அகைன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். இது சோர்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, வேவ் அதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். மைக்ரோவேவ் அப்படின்றது நம்ம it can be produced, microwave oven அதெல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அது ஆர்டிஃபிஷியலாவே ஈஸியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ A is 4. உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. விசிபிள் லைட், விசிபிள் லைட் நம்ம இங்க நீ இதுல படிக்கிற மாதிரி what we study in atoms ல படிக்கிற மாதிரி electrons in atoms emit light when they move from higher energy to lower energy. And then gamma is radioactive decay. Infrared will be இதுல வந்து டிரான்சிஷன் வேணும், இதுல சிம்பிளா வைப்ரேஷன் இருந்தாலே இன்ஃப்ராரெட் will be produced. இது 1க்கு 3க்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், பட் A4 B1 C2 and D3, A4 B1 C2 D3 option 4 is going to be the correct answer. Again லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள், நீங்க தெளிவா இருந்தீங்கன்னா இதுல உங்களை எதுவும் பண்ண முடியாது. வைப்ரேஷனுக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், ஆனா இன்ஃப்ராரெட் வந்து வைப்ரேஷன்லயே வந்துரும், விசிபிள் லைட் டிரான்சிஷன்ல தான் வரும். ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கிற கேட்ச். ரைட். ஸோ A4 B1 C2
D4 option 4 for question number 34 is the right answer. Right, let's move on to the next question. The magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular. அவ்வளவுதான் mutually perpendicular னா அப்ப net force என்ன square root of 8 square plus 6 square அழகா இது 10 ன்னு வந்துரும். Acceleration கேக்குறாங்க அப்ப force by mass அப்ப 10 by what is the mass is 5 kg, so it's 2 meter per second squared. அப்ப ஆனா மூணு ஆப்ஷன் 2 இருக்கு. டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இத நான் 8 ன்னு எடுக்கிறேன், இத நான் 6 ன்னு எடுக்கிறேன்னா the resultant where they say in the ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்த்தா with 8 Newton. So if I take this tan theta will be y component by x component. Y component யாரு 6, x component யாரு 8. So it will be tan theta is 3 by 4 or theta is tan inverse of 3 by 4 with 8 Newton. So இதுல solving ரொம்ப simple, ஆனா நீங்க கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும். Options வந்து கொஞ்சம் confusing இருக்கும். So 8 with 8 Newton na it is 6 by 8. So 3 by 4. So option 1. So acceleration value is 2 meter per second squared and it will make 3 by 4 tan inverse of 3 by 4 with 8 Newton is the correct answer for this question. Right. So let's move to the next question. Again இதுவும் forward bias reverse bias base பண்ணி தான் இருக்கு. உங்களுக்கு இதுல ரெண்டு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அந்த வால்யூம் பேஸ் பண்ணி இருக்கு, டயோடு பேஸ் பண்ணி ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு, ரெபிட்டேட்டிவ் நேச்சர் நிறைய இருக்கு. அப்ப இதுல பாக்குறப்ப இது ரிவர்ஸ் பயாஸ், இது ரிவர்ஸ் பயாஸ், அப்ப இது ரெண்டுத்துலயும் கரண்ட் போகாது. அப்ப இது ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னா இது வயரா மாத்திக்கலாம். அப்ப 4 and 2 are in parallel. 4 2 parallel னு சொல்லிடுறோம். அப்ப R equivalent என்ன 4 into 2 by 4 plus 2. அப்போ 8 by 6, 4 by 3 னு வரும். Then what they are asking, I is V by R. So V is 10, R is 4 by 3. So you will get say 15 by 2 is the correct answer. So in the question ke 15 by 2 is the correct answer. Rendu reverse bias, rendu forward bias, R equivalent kandupidichi V by R. Very simple question. Romba ungala kashtapaduthaada questions idella. So let's move on to the next question. 37 for a metal of work function. So idle 6.6, which is the following wavelength of incident does not give rise to photoelectric effect. Appo namalukku enna theriyum lambda naught, adhaadu threshold wavelength is hc by work function. hc value standard value is 1240 electron volt nanometer. Ella nanometer irukana adha eduthikalam. Work function is given as 6.6 electron volt. Apdi pota lambda naught approximate 190 kitta varum. If you calculate approximately 190 nanometer, adhaadu the threshold wavelength, the maximum wavelength up to which photoelectric effect takes place is 190 nanometer approximately. அப்ப அதுக்கு மேல இருக்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு photoelectric effect காட்டாது. Only value which is above 190 is 200. So 200 nanometer does not show the photoelectric effect in this case. So 200 nanometer is the correct answer for this threshold wavelength question. Right. So let's move on to the next question. 38th question. இது விட ஒரு direct question இங்க இருக்க முடியாது. Distance is speed into time. அவங்க ஸ்பீட உங்களை கஷ்டப்பட கூடாதுன்னு யூனிட்டின்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. டைம் 6 minutes and 40 seconds. 6 minutes க்கு 360 seconds, 40 seconds க்கு இன்னொரு plus 40 போட்டா 400 seconds. அப்போ 400 is the right answer. Very simple. அதாவது இதை விட easy question இந்த பேப்பர்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. Only speed into time. ஸ்பீட கஷ்டப்பட கூடாதுன்னு 1 ன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. டைம் மினிட்ல இருந்து செகண்டா கன்வெர்ட் பண்ணும். அவ்வளவுதான் உங்களோட வேலை, மொத்த வேலையுமே அவ்வளவுதான். question. So 400 is the correct answer for this. So let's move on to the next question. A rectangular wire of sides 8 cm and 3 cm with a small cut is moving in a region. So அப்ப அங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு rectangle இருக்கு, அதுல ஒரு சின்ன கட் இருக்கு அப்படின்றாங்க. And it is move in a direction normal to the shorter side. அப்போ இப்படி போகுது. So if you see, this is a case of your motional EMF. இப்போ இந்த motional EMF formula இது BLV, all are perpendicular. அப்ப BLV அவ்வளவுதான். இங்க Bன்றது என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.3. L வந்து you have to take the length perpendicular to velocity. So shorter side சொல்லிட்டாங்க, length 3 cm, velocity 2 cm per second. So எல்லாத்தையும் convert பண்ணீங்கன்னா you'll arrive at 1.8. convert பண்ணி substitute பண்ணீங்கன்னா 1.8 into 10 to the power minus 4 is going to be the correct answer. 1.8 into the power minus 4. So 39th option 1. இல்ல for other set 1.8 into 10 to the power minus 4 is the correct answer though. Right. So let's move on to the next question. Just last 6 questions. Again, following plot shows variation of velocity v with time as a ball thrown vertically up. அப்ப நான் மேல தூக்கி போடுறேன்னா ஒரு velocity ஓட போடுறேன். அப்ப இனிஷியலா
velocity இருக்கணும். A-வா இருக்கலாம், C-ஆ இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். A ஆனா velocity கொடுத்தாங்க, ஸ்பீட் கொடுத்தாங்கன்னா வேற. அப்ப velocityனா என்ன ஆகும்? மேல போய் highest pointல 0 ஆகும். then கீழ வர்றப்ப velocity direction change பண்ணுது. அப்ப நெகட்டிவ் ஆயிடும். So C is the correct representation. Speed கேட்டாங்கன்னா A சொல்லலாம். So C only or D sir சொல்லலாம் சார். நான் ஒருவேளை downward positive எடுத்தனா என்னன்னா D ன்னு வரும். But if nothing is mentioned upward தான் positive னு எடுத்துக்கணும். So C only is the correct answer. இதுல C only the correct. Very simple question, கஷ்டப்படுத்தாத கேள்வி. The next question, 41st question. Vernier caliper least count தான் கேட்டிருக்காங்க. Least count formula என்ன? 1 MSD minus 1 VSD. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 20 VSD is equal to 16 MSD. So 1 VSD is 16 by 20 or which is 4 by 5 MSD. So appo 1 MSD minus 4 by 5 MSD, which you will get as 1 by 5 MSD. What is MSD? அவங்களே each division is 1. அதான் சொன்ன இந்த இதுல நீங்க எதுவுமே பண்ணணும், அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. 1 MSD வந்து 1 millimeter. 1 by 5 is 0.2 millimeter. ஆனா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க உஷாரா சென்டிமீட்டர் கொடுத்துறாங்க. டெஸ்டிங் வந்து கன்வர்ஷன் தான் அதுல. அப்ப மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்றப்ப டிவைட் பை 10. So 0.02 centimeter is going to be the correct answer. 0.02 centimeter is the correct answer for this vernier caliper question, right? So let's move on to the next question. Each side of a metallic cube. Again இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரிக்கினா கால்குலேஷனும் இருக்கு, உஷாராவும் இருக்கணும். மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க and then வால்யூம்க்கு சைடு கொடுத்துட்டாங்க. but density is mass by volume. 5.580 by 9 into 9 into 9 ன்னு வருங்க, right? Because it's cube and we have 9 into 10 to the power minus 6. when you solve உங்களுக்கு into 10 to the power 3 போனா 7.654 ன்ற டேட்டாவா வரும். ஆனா அவங்க with respect to significant figure ன்னு கேட்டா in division or multiplication என்ன ரூல்? least significant figure யாரு இருக்கோ ஆன்சரும் அதே number of significant figure தான் இருக்கணும். அதாவது m by v போடுறீங்கன்னா m க்கும் v க்கும் significant figure எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். அது எது லீஸ்டோ ஆன்சர் அவ்வளவுதான் இருக்கும். அப்ப m க்கு 5.580, இங்க v க்கு பார்க்கறப்ப 9.0ன்றது 2 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் significant figures will be 2 தான். அப்ப ஆன்சர் should have only 2 significant figures. 7.6 இல்லனா 7.7 இருக்கலாம். 7.654 நீங்க சால்வ் பண்றப்ப இருக்கும். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா 7.7 ன்னு வரும். So again logically simple, ஆனா கொஞ்சம் calculation and tricky question. 7.7 is the correct answer for this significant figure question. So 42 option 2 is going to be the correct answer. So next question, again base, it's இங்க உள்ள வர ரே perpendicular to the base ன்னு சொல்லிட்டாங்க. and then equilateral சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இதுவும் 60 இதுவும் 60. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? R1 equal to R2 ன்னு வரும். by symmetry you will get R1 equal to R2. so which will imply I is equal to E ன்னு வரும். that is angle of incidence will be equal to angle of emergence, and deviation formula is I plus E minus A. in a prism formula for deviation is I plus E minus A. I 50, E யும் I யும் 1, அப்ப 50 plus 50 100, 100 minus 60, it's going to be 40 degree. It's going to be 40 degree is the right answer for this prism question. Again very simple, I plus E minus A, base parallel அப்படினு சொல்லிட்டாங்கன்னா I is equal to E. so you just substitute and get the answer. That is very simple question again. So let's move on to the next question. in the first excited state again the total energy is minus 3.4. இத பார்த்தோனே என்ன பண்ணிரணும்? இது என்ன ஸ்டேட்? அவங்களே first excited state ன்னு வேற சொல்லிட்டாங்க. உங்களை அவ்வளவு கூட கஷ்டப்படுத்தல. அத நான் சொன்னேன். the radial distance of the electron from the hydrogen nucleus, அதாவது ரேடியஸ் கேக்குறாங்க. நமக்கு என்ன தெரியும்? ரேடியஸோட ஜெனரல் ஃபார்முலா n square into Bohr's radius. Bohr's radius is 0.51 angstrom. அப்ப first excited state க்கு n வேல்யூ என்ன? 2. so அப்போ 4 into 0.51 into 10 to the power minus 10. so 2.1 into 10 to the power minus 10. கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ்ல உஷாரா இருந்துக்கோங்க. ஆப்ஷன் 2, அதாவது 2.1 into 10 to the power minus 10 is the correct answer for this question. ஒண்ணுமேல் இந்த டேட்டாலாம் தேவையில்லை. இது தெரிஞ்சதுன்னா one of the very simple question. Let's move on to the last question. Again uniform metallic wire having 4 ohm resistor is bent in the form of a square loop.
resistance of 2 ohm is connected between B and D and a battery of 2 volt is connected across A and C. அப்போ இங்க AC னா இது என்ன ஆயிடும் Wheatstone bridge. It's a balanced Wheatstone bridge. அப்ப இந்த 2 volt 2 ohm இருக்கிறது ஒண்ணுதான் இல்லாதது ஒண்ணுதான். அப்படி பார்க்கறப்ப இந்த AB BC in series ABBC series பார்க்கறப்ப இது ஒரு 1 ohm மொத்தமா 4 னா இது ஒரு 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm னு வரும். So this will become 2 ohm. These two will become 2 ohm and these two are in parallel. அப்போ R effective உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் R effective will be 2 by 2, it will be 1 ohm and what they want is current is V by R effective. So V is 2, R effective is 1, so 2 ampere is going to be the correct answer for this question. 2 ampere is the correct answer for this metallic wire question. It's basically balanced Wheatstone bridge. So overall paper நம்ம பெருசா கஷ்டமே படாம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். It's easy தான், easy to moderate கூட கிடையாது. ஓவராலா பார்க்கறப்ப it's easy paper. I hope everybody does well. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாம இருந்தீங்கனாலே போதும். most of the questions உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். I hope cut off is going to increase. நம்மளே இது உங்களுக்கு கம்பேரிசனா சொல்லணும்னா 2024ல NEET பேப்பர் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இது இருக்கு. அப்ப 2024 ஓட கட் ஆஃப் எப்படி இருக்கோ சிமிலர் கட் ஆஃப் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வரலாம். So basically லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்றப்ப ஒரு 100 மார்க்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் எதிர்பார்க்கலாம். அப்போ 2024 டேட்டா படி பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு பார்க்கறப்ப ஒரு 650 we can actually expect. It's rough. ஒரு நான் 2024 ஓட டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்றேன் 650 நம்ம கிட்டத்தட்ட எதிர்பார்க்கலாம். But again it depends. நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு. It depends on how the mentality of students. I hope you people have done the exam well. So let's hope your work is done. Let's hope for the best. Now wait for the chemistry session. Chemistry session is on the way. Thank you so much. Good evening students. I think biology part முடிஞ்சது and then physics part முடிஞ்சது. So mostly questions are easy I think. So chemistry பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு easy questions தான் இருந்திருக்கு. So நீங்க direct answers போலாம், right? So நம்ம time waste பண்ணாம so directly we are entering into the sessions, right? So we can start with the questions. Right, first one பாருங்க. Directly they are giving the
match the following idea. So உங்களுக்கு டைரக்டா என்ன தெரியணும்? So what is the coordination number 4? Sir. Right, இப்போ டைரக்டா what is the coordination number? Just நீங்க அது தெரிஞ்சா போதும். So coordination number is yes sir. Yes. அப்போ coordination number 4 பாருங்க. So if I take this platinum, so generally உங்களுக்கு எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது? So square plane தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. So அதுலயே நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க பிக் பண்ணல. So for A it should be 3. நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு. Right, coming to the second one, coordination number 6. அப்ப கண்டிப்பா நீங்க எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? ஆக்டாஹெட்ரல் போயிடலாம். Then it will be a second option. So option இங்கே பாருங்க. So directly if you are taking, it is going to be option number 3. நீங்க இரண்டே ஆன்சர்ஸ் இங்கே முடிஞ்சிருக்கு questions. நீங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? அந்த 3 and 4 எல்லாம் போக தேவையே இல்லை. ரைட், இருந்தாலும் செக் பண்ணுங்க. So if you are taking nickel with the coordination number 4, so கண்டிப்பா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கலாம்? டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கலாம். Then with the 5, so single options தான் இருக்கு. ரைட், அப்ப simplest option நீங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் வச்சு நீங்க ஒரு क्वेश्चन முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். just 2 minutes. So இவ்வளவு ஷார்ட்டஸ்டா நீங்க calculations போடாம நீங்க ஆன்சர்ஸ் போலாம். ரைட், okay, shall we move to second one? Right, so calculate the EMF of the half cell. So டைரக்டா உங்க ஈக்குவேஷன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. So E நாட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. So நீங்க டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாதே. So what is a E cell? So அப்ப E cell is equal to, so E naught cell minus 0.0591 by N into log of K equilibrium. This is the basic formula. So reactions for what is the reaction given? H2 converted into HCl. அப்ப reaction நீங்க என்ன பண்ணுங்க? H2 எடுத்துருக்கீங்க. It is converted into HCl. But இங்க number of addition 2 இருக்கலாம். நீங்க 2 எடுத்தே ஆகணும். So இதுல இருந்து ஆப்ஷன் பாருங்க. We are taking H2. It is converted into 2H plus. அப்ப ஆப்ஷன், so equilibrium constant value substitute பண்ணிக்கலாம். So what is the value? உங்களுக்கு E naught for a standard addition electrode டைரக்டா உங்களுக்கு 0 question கொடுத்தாச்சு. நீங்க அதை பண்ண தேவையில்ல. minus 0.0591 by number of electron transferred. So இங்கே உங்களுக்கு 0 changes to plus 1. அப்ப number of electron lost will be 2. அப்ப இங்க நீங்க 2 எடுத்துக்கலாம். into log of concentration of a product by reactants. இது மட்டும் கரெக்டா நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். because இங்க product concentration H plus 2 இருக்கு. இது மட்டும் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிரும். So if I taking this one, அப்ப உங்களுக்கு minus 0.0591 by 2 into log of, அப்ப H plus concentration பாருங்க. what is the H plus concentration given is directly 0.02. அப்ப நீங்க substitution 0.02, but இங்க number of moles 2 இருக்கனால நீங்க confirm square யூஸ் பண்ணி ஆகணும். divide by உங்களுக்கு reactant is a hydrogen gas, pressure direct equationல இருக்கு. then it is a 2 atm. then just solve பண்ணுங்க, you will get the answer. so answer will be the option number 2. right, அப்ப solve பண்ணும்போது வாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் பாருங்க. ஒன்னு மைனஸ்ல இருக்கு, இன்னொன்னு பிளஸ்ல இருக்கு. சேம் நம்பர்ஸ். அப்ப நீங்க கரெக்ட்டா இந்த ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல அப்படினா ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும். சோ ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட் பேஸ் ஈக்குவேஷன் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணுங்க. ரைட், அப்ப ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கணும்? செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்திருக்கணும். சோ ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2. ரைட், shall we move to the next one? Yes. Right, so they are giving a buffer solution. We need to calculate what is the pH. so ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க, ஈக்குவல் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், அப்போ உங்களுக்கு pH of buffer solution. so pH is equal to pKa plus log of concentration of a salt by concentration of an acid. so இங்க ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேம் அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. so இந்த பாயிண்ட்ல நீங்க டைரக்டா இந்த பார்ட்டை எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். because log of same concentration will be 1. அப்போ உங்களுக்கு pH is equal to pKa itself. but questionல pKa டைரக்டா இல்ல. so அதனால ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துறாங்க. what is a kb is given. அப்படி என்ன பண்ணிருக்கணும்? actually kb எடுத்துக்கலாம். அப்ப kb, so value of Ka into kb for a conjugate pair will be 10 power minus 14. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன? so kb is directly given. அப்ப what is the value of Ka? so Ka will be 10 power minus 4. அப்ப ஆப்ஷன் உங்களுக்கு, so pH is going to be, so இங்க Ka 10 power minus 4. அப்ப டைரக்ட்லி நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம். so it is going to be 4 itself. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கணும்? for this question option is 4. it will be option 2. right, coming to the next question. so 49. right, so டைரக்ட்டா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல ஆன்சர் முடிஞ்சாச்சு. so what is the relation? Kp is equal to Kc into RT power del Ng. so direct option, if del Ng is equal to 0, up option Kp is equal to Kc.
இப்போ question அப்படியே opposite. ஸோ எந்த கேஸ் உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நீங்க டைரக்ட் கண்டிஷன் என்ன? If del ng is not equal to 0, then Kp also is not equal to Kc. அப்போ இங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு டைரக்டா. ஸோ del ng for this conversion. So del ng is equal to -2. Then this is going to be option. Remaining எல்லாத்துலயும் del ng for the given equation is going to be 0 itself, right? அப்ப ஆப்ஷன் என்ன கேரி அவுட் பண்ணிருக்கோம். So just நீங்க del ng கால்குலேட் பண்றீங்க. எதுல நான் 0 வந்திருக்கு, that is going to be answer. So option is 3 itself, right? Right. Then we can move to the next question. So they are giving just a reaction only. So reactant is converted into product. They are giving a concentration R versus time with a negative slope. அப்ப ஆப்ஷன் இது நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுங்க. Y is equal to mx plus c. டைரக்டா y வேல்யூ என்ன கொடுத்துறாங்க? It is a concentration. அப்ப உங்களுக்கு concentration R is given. It is equal to mx. So mx ல டைரக்டாவே k ஸ்லோப் கொடுத்துட்டாங்க, with டைமும் கொடுத்துட்டாங்க, with r naught கொடுத்தாச்சு. So what is the formula? It is going to be minus mx. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? It is going to be r naught minus kt. So we can rearrange the equation. அப்ப option பாருங்க, if I taking, so k is equal to r naught minus r by t. So directா பாருங்க, this is going to be a zero order kinetics. அப்ப answer for the given question is going to be directly. So the graph நீங்க solve பண்ணீங்கனால answers முடிஞ்சிரும். So y equal to mx plus c rearrange பண்ணிருக்கணும். If you are rearranging this equation, so you will get this answer of option. So what is the order of reaction is zero order. That is option number 4 itself, right? Next question போயிடலாம், right? So they are giving the equations. Direct equation இருக்கு. Del u internal energy change is there. Del s entropy change also given. நீங்க எது calculate பண்ண போறீங்க? So del g naught calculate பண்ணோம் using this data. But direct formula என்ன? If you are taking del g naught is equal to del h naught minus t del s naught. இல்ல என்ன டேட்டா இருக்கு? So temperature இருக்கு, del s naught இருக்கு, but which is missing is del h naught. அப்ப del h naught கான ஆன்சர் நீங்க del h is equal to del u plus del ng rt. இப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க. So we need to replace this. So del u directly given in equation. Del ng for the given equation we need to calculate. அப்ப del ng calculate பண்ணுங்க. What is the del ng is equal to number of moles of gaseous product minus the reactants. So இங்க product ஓட count 2 இருக்கு and reactant moles 3. Then it is a 2 minus 3 equal to minus 1. And R value equation direct ஆக கொடுத்துட்டாங்க. No need to memorize anything. Temperature also given as a 298 Kelvin. So இது எதுவுமே நீங்க almost யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, அப்படியே substitute பண்ணிக்கலாம். Then you should get the answer, the first option. அப்ப del G if it is a positive, directly reaction is going to be a non-spontaneous reaction. இப்போ பிரச்சனை என்ன? ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸ் அதில் இருக்கு. ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் சயின்ஸை கால்குலேட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்துடும். அதில் கொஞ்சம் கன்வர்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதை கால்குலேட் பண்ணும், del H naught கால்குலேட் பண்ணும். Then the value should be substituted in a del G naught equation. ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப், ஃபர்ஸ்ட் del H naught கால்குலேட் பண்ணுங்க, then substitute the value in a del G naught equation. So del G positive, then reaction is a non-spontaneous always, right? Then we can move to the next question. So there is a rate constant expression for a first order kinetics also given. Then we need to calculate the activation energy in kilocalories per mole. இப்போ என்ன பிரச்சனை? So units check பண்ணிக்கணும், directly the values are given. இப்போ option if I taking, so ln k is equal to ln a minus ea by rt is a base equation from Arrhenius equation. அப்ப ஆப்ஷன்ல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? So we are taking ln k, that is directly given with the ln a, that is a 14.34 minus it is 1.25 into 10 power 4 by t. அப்ப option we need activation energy. Then we can compare these two equations. For direct option minus, இது minus நம்ம cancel பண்ணிக்கலாம். So then ea by rt is equal to 1.25 into 10 power 4 by t itself. அப்ப நீங்க இதெல்லாம் cancel பண்ணிக்கலாம். So t and t get cancel. Just நீங்க ea activation energy is equal to 1.25 into 4 multiply with the r gas constant. So அதுவும் direct equationல இருக்கு.
just a substitute, but you will get the answer in a calories. இதுதான் பிரச்சனை. So கொடுத்திருக்கிற ஃபார்முலால இருக்க வேல்யூஸ் எதுல இருக்கு? கேலரிஸ்ல இருக்கு. But answers நீங்க எது கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும்? It should be in a kilo calories. Then you should work out properly. So then you will get the answer option 4. அப்ப ஆன்சர் நீங்க என்ன பண்ணணும்? கேலரிஸ்ல கிடைச்சிருக்கும். Then value must be from calories converted into kilo calories. Right? இங்க ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. So நாம base numbers கிடைச்சனால answers நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Right? Then we can move to the next question. Right, select the reactions that can reduce nitriles into primary amines. That means it is a alkyl cyanides are given. We need to convert this into RCH2 NH2. அப்ப ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் பாருங்க. RCN இருக்கு, that is a cyanides. The product is a primary amine RCH2 NH2. Then what are the conversions are possible அப்படி பாருங்க. So first one we can go with the LiLH4 that can reduce, then hydrogen with the nickel that can reduce, and sodium amalgam in ethanol also can reduce. Then directly we have options, so it should be A, C and D. Then answer is option 3. Just like basic idea தெரிஞ்சனா போதும். So what are things can convert? So except these two cases, then we can go with the direct option is a 3 itself. Right. Then we can move to the next one. So directly நீங்க basic biology idea தெரிஞ்சதால போதும். So if we are taking this one, so answer we need only a correct option. Up option DNA is a double standard, but direct double standard இருக்கு. Then with the base pass AT. So in the combination தெரிஞ்ச answers முடிஞ்சா first option itself correct. நீங்க remaining போயிருக்கு தேவையே இல்லை, because நீங்க first answer correct கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Then answer is இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. பயாலஜி நீங்க ஐடியா தெரிஞ்சதால இங்கே ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பயோமாலிகுல்ஸ் நமக்கு பயாலஜில இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரியில இருக்கு. ரைட். ஸோ இது ஈஸி ஆப்ஷன், டைரக்ட் என்சிஆர்டி ஐடியாஸ். ஸோ வேற கான்செப்ட்ஸே கிடையாது. ரைட். தென் we can move to the next one. அப்போ 54 ஆப்ஷன் 1 வரை. ரைட். Coming to Lassien's test, the elements present in organic compound is converted from. அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க, we are taking for example a organic compound containing CH3NH2. So we have a heteroelement nitrogen. So organic compounds are usually covalent in nature. Then in this case the nitrogen is converted into sodium cyanide, that is actually an ionic compound. Up option is, so in this test the overall conversion is the elements present in a covalent compound is converted into ionic. Up option paranga directly, so covalent form is converted into ionic form. Then directly answer will be over, because in all the case the compounds are always the sodium compounds. Then all the sodium compounds will be ionic in nature. Up option நீங்க 55 என்ன எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். Then it is over. இது முறை உங்களுக்கு தியரிஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த கன்வர்ஷன் கேட்கல, ஜஸ்ட் ஐடியா தெரிஞ்சதுனா போதும். ரைட். Then we can move to the 56. Right. Mixture of, we have a chloroform and acetone. It forms a negative deviation. So direct உங்களுக்கு NCERT ல அதே same example அதே ஆப்ஷன் கொடுத்துறோம். So why it is actually showing negative deviation is because of the hydrogen bonding formation. If we are taking same diagram will be in a NCERT also, CH3 C double bond with the CH3, it makes a H bonding with the chloroform, CH with the Cl and Cl with the Cl. So comparing with the individual compounds, in a solution there is a strong H bonding is produced. Because of the strong H bonding, it shows the negative deviation. நீங்க just NCERT படிச்சிருந்தீங்களா இந்த லெசன்ஸ்ல நீங்க क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நோ கால்குலேஷன், ஜஸ்ட் தியரி ஒன்லி. அப்ப நெகட்டிவ் டிவியேஷன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கர் பாண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கணும் in a solution. அப்ப stronger bond is a H bonding. Then answer for this question is the second. Right. Then we can move to the next one. Right. We are taking a salt with a diluted sulfuric acid. We are having a colorless vapors with a smell of vinegar itself. So இங்கே உங்களுக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. So vinegar if you are taking chemically, it is acetic acid. அப்ப CH3COOH is actually produced with the smell. அப்ப option பாருங்க, what is the salt? It must be acetate ion CH3CO minus. It will react with a diluted sulfuric acid. Then the compound produced will be CH3COOH. அப்ப டைரக்டா பாருங்க, சோ இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், நீங்க அந்த ஒரு காம்பவுண்ட்ல தான் ஆன்சர்ஸ் முடிச்சலாம். வினிகர், then it is acidic acid only. ரைட். வேற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வர போறது இல்ல.
and second இன்னொரு clue கொடுத்திருக்காங்க. So it is converting a blue litmus into red, then it is only for acid components, only acids. ஏன்னா அது உங்களுக்கு lower classல இருக்கு, that is 9th and 10th ல இந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. Any acid blue litmus is converted into red color. அப்ப இங்க ஒரே ஒரு acid தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க. So answer அது வச்சு நீங்க answer pick பண்ணி முடிச்சிடலாம். Option is going to be the third one, right? அப்ப இங்க பாருங்க just conversion என்ன காம்பவுண்ட் acid. So எப்படி டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க? Blue litmus red சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, then it is acid only, right? So this is an answer for a 57. That is the third option, right? We can move to next one. So identify the statement with the compound ClF3. அப்ப அதோட structure பாருங்க, we are taking Cl with the F and then with the F and then with the F and with the 2 lone pairs. Then there is a structure. Then we can pick the answers. First one, it is a T-shaped geometry, but with the 3 lone pairs they mentioned, but actually நமக்கு lone pairs ஓட count எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. It is a 2 only. அப்ப first option is a wrong because they are asking what is the correct answer. அப்ப second one again, if you are taking T-shaped with the 2 lone pairs of on a chlorine atom, so directly chlorine with a T shape because the molecule இருக்கு. If I take this molecule with the T shape, கண்டிப்பா உங்களுக்கு இங்கே structure வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் with the 2 lone pairs. So directly answer is going to be option 2. Right. Coming to the question number 59. திரும்பவும் நமக்கு coordination, இது second question. So first structure பாருங்க, PT with the NH3 twice with the Cl2. Then it is a type of MA2 with the B2. Then directly it can show a geometrical isomers, that is cis and trans. அப்ப A க்கு நீங்க option number 3 எடுத்துக்கலாம். So we have two options, third as well as fourth. இப்ப ரெண்டு option நம்மகிட்ட இருக்கு. Right. Coming to the second one. So M with the double A3. So then if it is a double A3, it can show directly an optical isomerism. அப்ப பாருங்க அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கு. அப்ப we need to go for a third one. So if I take the compound number 3, there is a NO2 ligan. So NO2 is ambident. அப்ப NO2 minus or with the ONO minus. So then, so we have ambident. So direct ambident ligandல உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்ன வந்துரும்? Linkage isomers produce பண்றீங்க. Then for a C it should be 4. Then answer is over. So what is the final answer is option 3. அப்படி just basic idea. இது எல்லாமே டைரக்டா NCERT ல இருக்கிற அதே compounds, அதே example, அத பாத்தீங்கன்னா answers முடிஞ்சது, right? Then for the question answer is option 3, right? அடுத்து போலாம். Right, first one, if you are taking what are the compounds with the how many halogens are present, that is a chlorine present in the given compound, right? First case பாருங்க, we are taking 6 moles of Cl2 with anhydrous AlCl3. So directly it is going to be a Lewis acid, then it is going to be a electrophilic substitution reaction. கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்னதான் கேரி அவுட் ஆக போகுது? சப்ஸ்டிடியூஷன் தான் கேரி அவுட் ஆகும். பட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பாருங்க 6 மோல்ஸ் இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு X will be with all 6 substitution. So benzene ringல உங்களுக்கு என்ன பண்றோம்? Actually in all the position we will have a chlorine atoms, that is substituted not added. இது compound number X, that is a X1. So இங்கே பாத்தீங்கன்னா number of halogens 6 வந்தாச்சு. அப்ப நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் 6ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. Right, second one is a UV sunlight is given. So கண்டிப்பா உங்களுக்கு it is going to be a photochemical and also it is going to be addition reactions. Then again we are going to add 3 moles of Cl2. Then the product will be same structure like, but it is not a substitution, it is addition. அப்ப உங்களுக்கு ரெண்டுமே பாருங்க, so almost with the same number of chlorine, that is 6 as well as 6. அப்ப option for this question is going to be 6 and 6. நீங்க ஆப்ஷன் என்ன வந்திருக்கணும்? செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்ஸ்டிடியூஷன், அதுலயும் உங்களுக்கு 6 chlorine இருக்கும், பட் உள்ள டபுள் பாண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும். அது ஒண்ணுதான் நீங்க கரெக்டா தெரியணும். செகண்ட் அடிஷன், அப்ப டபுள் பாண்ட்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டட் இன்டு சிங்கிள் பாண்ட்ஸ். அப்ப சிங்கிள் பாண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு இந்த ரிங் இல்லாம பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். நம்ம क्वेश्चन நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட்லி 6 chlorine, செகண்ட்லி 6. ஒரே ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு, தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 itself, right? Then we can move to the next one. 61. Right, which of the following is a incorrect statement? Right, first one, if we are taking, so catenation is a property of a non-metallic elements. அப்ப non-metallic elementsல உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பாருங்க, if we are taking nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. So all the 4 can show catenation.
except bismuth. So இங்க nitrogen missing, phosphorus, arsenic, antimony இருக்கு. So it is all correct only. Second thing, if I are taking this two compounds can act as a ligands, this two can be a organic ligands itself, then it can make a d pi with the d pi bonds with the transition elements, that is also correct only. But we need a incorrect. அடுத்த option பாருங்க, if I take nitrogen can form a d pi with the p pi. இப்போ option பாருங்க, if the element present in a second period, then it can make only p pi with the p pi bonds generally. அப்ப நைட்ரஜன்ல உங்களுக்கு we are having 2s and 2p, so கண்டிப்பா உங்களால எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, so இந்த d pi bonds ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, so this is going to be a wrong. அப்ப ஆப்ஷன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கலாம், so which one is going to be a incorrect statement அப்படின்னு கேட்டா, so for a 61 it is going to be a option number 3 itself. ஏன்னா 3 ல உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்காது, actually there is no d pi with the p pi, it should be p pi with the p pi. It is a nitrogen or oxygen if I are taking, so elements in a second period, நமக்கு option எது வரணும், p pi with the p pi வந்துரும், right? அப்ப answer for the question is option 3, right? நம்ம அடுத்து போயிடலாமா, so 62. So what is the total internal energy change? அப்ப direct option del U is equal to Q plus W. So ஒரே formula direct என்ன இருக்கு, so இங்க 500 joules absorption, அப்ப direct Q is equal to absorption with a plus sign with the 500 joules. Second என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க, it is work done by the system கொடுத்தாச்சு, அப்ப W is equal to minus 200. so இங்க தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும், because physics and chemistry sign conversion work done ல பிரச்சனை இருக்கு. so இங்க work done by the system நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம், minus யூஸ் பண்ணோம், just substitute the formula, you will get the answer plus 300 joules. அப்ப heat absorption 500 but work done by the system 200, அப்ப by the system என்ன யூஸ் பண்றீங்க, minus யூஸ் பண்றீங்க, then for minus then we can add this to get the final answer. அப்ப உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்ன வரும், plus 300 joules வரும். so direct first law equation, direct data substitution, right? Coming to the next one, 63. so first one, they are giving an organic compound which will give a red orange precipitate with the 2,4 dinitrophenyl hydrazine. so இங்க ஒரு சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, so this will react with both aldehydes and also with the ketones. அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, aldehydes and ketones both will react. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு aldehyde, ketone, திரும்ப ஒரு aldehyde, திரும்ப ஒரு ketone, அப்ப அதை வச்சு நீங்க ஆன்சர் கொஞ்சம் தான் பிக் பண்ண முடியும், so it is not a complete answer. but on a complete drastic oxidation it gives a product Q. இங்க இன்னொரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட், it is going to produce a brisk efference and also does not react with the fillings. again fillings வெச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, again aldehyde ketone பிக் பண்ண முடியாது, so we have options with the two cases. why these two cases are given means, if I taking first one it is aldehyde and second one is a ketone, in both case we will get a carboxylic acids. if methyl group is present, that is also oxidized into carboxylic acid. so இந்த ரெண்டு possible answers இருந்திருக்கலாம், because third option பாருங்க, so CH3 remains as a CH3 but it should be oxidized, so அது third option போக முடியாது. coming to fourth, நீங்க ketone oxidize பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பார்ட் உங்களுக்கு actually as per Puffer rule it should be cleaved. அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு so இந்த பார்ட்டை பிரேக் பண்ணிடும், so ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு 3 and 4 இருக்காது. so possibly உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு ஒரு possibilities இருக்கு, மேபி 1 and 2 கரெக்ட்டா வந்திருக்கலாம், சோ இது மட்டும் நமக்கு செக் பண்ணனும். பட் இந்த ஒரு क्वेश्चन so for 1 and 2 ரெண்டுமே உங்களுக்கு DNP ஓட ரியாக்ட் ஆகும், ரெண்டுமே உங்களுக்கு fillings ஓட ரியாக்ட் ஆகாது, then both will produce acids. so கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நீங்க மேபி possibly first option இல்ல second option இருக்கலாம், so இது மட்டும் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணனும், ரைட்? நம்ம ஆன்சருக்கு ஃபைனலா வெயிட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இது ஒன்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? coming to the next one, 64. right, we need a IUPAC name. அப்ப first நீங்க என்ன பண்ணனும், root word of pick பண்ணனும், longest chain pick பண்ணி, so what is the longest chain if you are taking, so நீங்க number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7. so நீங்க எப்படி நம்பர்ஸ் கொடுத்தாலும் so it is going to be highest one with the 7. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, heft will be 7 and then 7,
நீங்க hex யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. Then so in a third carbon we have a ethyl and in a fifth carbon we have a methyl. So it is started with M. So நீங்க left to right போனீங்க அப்படின்னா position numbers will be same 3 and 5. நீங்க right to left வந்தீங்க அப்படின்னா so same position number 3 and 5 will be given. So then if the compound is symmetrical, then for the two substitutions ethyl and methyl we are following alphabetical orders. அப்போ உங்களுக்கு ethyl will get a high priority. அதுக்கு நம்பர் என்ன வந்திருக்கணும், lowest வந்திருக்கணும். Then it is 3 ethyl with a 5 methyl, heptane will be the answer. நீங்க எதை மாத்த முடியாது உங்களுக்கு. ஸோ இங்க ஆப்ஷன் பாருங்க, அதை கொஞ்சம் அப்படியே மாத்திருக்காங்க. 1,5 டை. ஸோ இங்க 5 யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ சிமெட்ரிக்கல் காம்பவுண்ட். அப்ப சிமெட்ரிக்கல் வர கேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கணும், ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஆல்பபெட்டிக்கல ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல இங்க எத்தில் இ ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்ப அதுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வந்திருக்கணும். அடுத்து மெத்தில் எம் வருது, ஸோ அதுக்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் நீங்க போயிருக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு எத்தில் ஷுட் கெட் ஹை ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அதனால உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரைட் மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஆன்சர் எப்படி வரீங்க, இஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் for our substitutions for any substituent groups are there, alphabetical orders are follow பண்ணும். அப்ப option ethyl and followed by methyl. அப்ப answer என்ன வரீங்க, it is the first option. Right, coming to the next one, 65. We are taking the alcohol with the PCl5, then it is converted into chlorine. Then what is the excess when PCl5 is treated, then it is going to be a phosphorus oxychloride POCl3. அப்ப compound X will be POCl3. அப்ப ஆப்ஷன் நமக்கு X தேவை, Z தேவை. அப்ப ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சாச்சு, it is going to be POCl3. so நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. Right, coming to the second reaction, so it is a halogen with the alcoholic OH, then it is directly a beta elimination reaction. நீங்க என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா உங்களுக்கு elimination reaction carry out பண்றீங்க. so elimination reaction, so உங்களுக்கு CH3 CH double bond CH2 produce பண்ண as a compound Y. but இங்க டைரக்டா அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க, if you taking it is a peroxide, so எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு peroxide வந்தாலும் with HBr it is a anti-Marconic of addition. so anti-Marconic of addition follow பண்றீங்க, then so HBr will be added according to the anti-Marconic of addition, then bromine will be substituted at the terminal, then answer will be option 2. just ரெண்டே தான். so first thing elimination தெரியணும், alkene produce ஆகுது, alkyl என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்த உடனே peroxide effect anti marconic ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சோ அது ரெண்டு மட்டும் தான் பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. so first one is the marconic of rule, second one is the anti marconic of rule. so இது பார்த்தால நீங்க ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு முடிச்சலாம். so option for this question is the second one. right, நம்ம அடுத்து போயிடலாமா. so 66. right, in the same question டைரக்டா நமக்கு மாடியூல்ல இருந்து இருக்கு. so நம்ம சேம் மாடியூல்ல இருக்குறதா. so if you are taking the reaction CO2 with the coke is converted into 2 moles of CO. அப்ப இனிஷியல் நம்ம எவ்வளவு எடுத்துருக்கோம், 1 liter எடுத்துருக்கீங்க, that is 1 dm3. it is reacting with a carbon solid, then it is converted into 2 moles of CO. அப்ப number of moles reacted x வெச்சுக்கலாம், remaining will be 1 minus x. இங்க எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, 2x ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. then at the given equilibrium condition or after the reaction it is equal to 1.4 liter. அப்ப initially நம்ம எவ்வளவு எடுத்துருக்கோம், started with 1 liter, so after completion of reaction it become 1.4 liter. அப்ப just equation எப்படி frame பண்றீங்க, 1 minus x plus 2x is equal to 1.4. find the value of x. நீங்க x வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஆன்சர்ஸ் முடிச்சுக்கலாம். so answer will be the fourth option. நீங்க just மாடல் சால்வ் பண்றீங்க அப்படினா ஆன்சர் கிடைக்கும், because மாடல் question only. right, option is 4 for the given reaction. right, நம்ம அடுத்து போயிடலாமா. 67. right, so formal charge calculate பண்ணும், because the correct formal charge, but இங்க தான் ஒரு சின்ன twist வச்சிருக்காங்க. so they are giving the proper order. நீங்க charge calculate பண்ணனும், but என்ன ஆர்டர்ல எழுதணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஸ் நம்பர் 2 க்கு எழுதணும், அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ் நம்பர் 1 க்கு எழுதணும், அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ் நம்பர் 3 க்கு எழுதணும். that is the only thing. but calculation பாத்தீங்கன்னா what is the formula for a formal charge, it is number of electron in valence shell minus half into number of electron in sharing minus number of electron in lone pair cases or with the unshared electrons. இப்போ நான் ஒரே ஒரு calculate பண்றேன், just check this one.
if the oxy number 2 is taken. Just listen, the oxy number 2. So oxygen valence electrons 6 vandrum minus half into number of electrons shared means inga double bond irukku, the number of electrons shared will be 4 minus how many electrons are present as a lone pair is totally we have a 4 electrons. Ipo option parunga, just to solve idu cancel pannunga, idu 2 kadaikum, then 6 minus 2 minus 4 it is equal to 0. Appo option, so oxygen number 2 க்கு value எதுல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கணும், 0 ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கணும். So ரெண்டு ஆப்ஷன் 0 ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அடுத்த ஆக்சிஜன் நம்பர் 1 க்கு வரணும். அப்ப ஆக்சிஜன் நம்பர் 1 எடுங்க. Then again the formula is the same. Formal charge equal to same 6 electron minus half into number of electron in sharing. அப்ப sharingல டோட்டலா உங்களுக்கு 3 bonds இருக்கு. It is 6 electron minus lone pair has a 2 electrons. அப்ப option it is going to be with +1. அப்ப second option +1 ல ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. Then answer is over. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், so calculate பண்ணும்போது first oxygen number 2 க்கு calculate பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் oxygen number 1 calculate பண்ணிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் oxygen number 3 க்கு calculate பண்றீங்க. so numbers பாருங்க, so option combination 2 3 4 ல mix பண்ணி தான் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க கரெக்ட்டா இந்த ஆர்டரை பிக் பண்ணல அப்படினா இந்த क्वेश्चन மேபி நீங்க வேற ஏதாவது ஆன்சர் போயிருக்கலாம். சோ இது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். ஃபார்முலா தெரியும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தெரியும், பட் எந்த பாயிண்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணிர கூடாது, இந்த சீக்வென்ஸை மிஸ் பண்ண கூடாது. சீக்வென்ஸ் மிஸ் பண்ணினா ஆன்சர்ஸ் மாறும், ரைட்? Then we can move to the next one, 68. So what is the order, and it's a unit of rate constant. Directly if we're taking the unit of rate constant, K is equal to, it is mole liter power minus 1 with the second inverse divided by, it is mole liter power minus 1 with the n value. So n உங்களுக்கு directly it is indicating order of reaction. அப்ப நீ என்ன பண்ணலாம், 0 ஆர்டர் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர் செகண்ட் ஆர்டர், ஜஸ்ட் நீங்க இருக்கிற நம்பர்ஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல, ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சிடும். ஃபார் a 0 ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்ப உங்களுக்கு if n is equal to 0, K is equal to mole liter power minus 1 second power minus 1. அப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 0 க்கு mole liter power minus 1 second power minus 1 கிடைச்சிடும். அப்ப உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 4 இப்போ வர மூணு ஆப்ஷன்ல அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கால்குலேட் பண்ணனும், it is second inverse. அப்ப அடுத்த ஆப்ஷன் for 2 it is 4. அப்ப 2 க்கு 4 எங்க இருக்கு அப்படினு செக் பண்ணுங்க. so for 2 it is 3. அப்ப 2 க்கு 3, அதுவும் திரும்ப ஆப்ஷன் பாருங்க 2 இருக்கு. then for a second order it is mole inverse liter second inverse, so it is going to be 1. அப்ப ஆப்ஷன் C க்கு 1 வந்திருக்கு. then answer will be finalized. it is option with the 2. அப்ப என்ன பண்ணு, டைரக்டா ஃபார்முலா தான், mole liter power minus 1 second inverse divide by mole liter power minus 1 பவர்ல ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். 0 ஆர்டர்னா 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. so directly we will get the answer, no calculation, nothing, just a basic idea only, right? இது வரை செக் பண்ணுங்க. then we can go for next 69. so increasing order of their metallic nature, first one if we are taking in a periodic table, if we are taking the period, so metallic nature decreases, and if we are taking in a group it increases. அப்ப ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு the metallic element should be with the, or another one more option, so metallic nature is inversely proportional to electronegativity also. அப்ப ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பாருங்க, so if you are taking these three elements, it is all in a left hand side of a periodic table. இத வெச்சு நீங்க ஆன்சர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிக் பண்ணலாம். so answer will be option 3. so just a basic idea, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும். so left to right metallic nature decrease ஆகணும், top to bottom increase ஆகணும், இல்ல electronegativity ஐடியா வெச்சு நீங்க ஆன்சர்ஸ் போடலாம். so metallic nature is inversely proportional to electronegativity, so answer will be option 3 itself, right? Now next questions 70. directly number of hydrogen atoms present in 5.4 gram, ஒரு calculation போடணும். so what is the formula, it is the number of atoms in any compound is equal to, it is number of moles n multiply with Avogadro number Na into atomicity. இப்போ நமக்கு மூணு டேட்டா வேணும். so what are the three data? first one number of moles. அப்ப number of moles is equal to given mass by molar mass. Avogadro number already நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தெரியும். what is the constant? 6.022 into 10 power 23. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன தெரியும், atomicity. அப்ப நீங்க யூரியாவோட ஃபார்முலா தெரியும். what is the formula for urea is NH2 CO NH2.
இப்போ question என்ன number of hydrogen மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. Then the compound has a 4. அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் இங்க அட்டாமிசிட்டில 4 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இப்போ given mass and molar mass திரும்பவும் பாருங்க questionல நீங்க மோலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்ண தேவையே இல்லை. as it is முன்னாடி எப்படி நீங்க பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சேம் ஐடியா. நீங்க கால்குலேட்டே பண்ண தேவையில்ல, டைரக்டா அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க மாஸும் கொடுத்தாச்சு. அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தான் நீங்க பண்ண போறீங்க. ஜஸ்ட் it is 5.4 grams by 60 into 6.0 22 into 10 power 23 into atomicity 4. இது மட்டும் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். So you will get the answer for question number 70. It is option number 2 itself. இப்போ ஆப்ஷன் வர ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் பவர்ஸையும் கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும். பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே பாருங்க ஒரே நம்பர்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, பவர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நீ பவர் மட்டும் கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஓவர். அப்ப ஆன்சர் ஃபார் த क्वेश्चन should be option 2. ரைட், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? 71. So we are taking the pH calculation if we are taking the concept of KSP, because இது நம்ம precipitation base பண்ணி தான் வர போறீங்க. We are taking it is a AB2 type, so BiO with the OH is coming under AB type. Then if we are taking equationsல உங்களுக்கு KSP is equal to S square, because KSP for a AB type is S square. Then concentration of OH minus is directly equal to S value is equal to square root of KSP. அப்ப just நீங்க KSP மார்க் क्वेश्चनல இருக்கு. what is the KSP value given? 4 into 10 power minus 10. அப்ப concentration of OH minus is equal to square root of 4 into 10 power minus 10 இருக்கு. அப்ப just நீங்க இத 2 into 10 power minus 5 வெச்சுக்கலாம். listen, இது concentration of OH minus மட்டும் தான். பட் question என்ன தேவைன்னு பாருங்க, pH கேட்டிருக்காங்க. சோ டைரக்டா நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியாது, pH பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன்னா pH வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு H+ கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். பட் இங்க இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு OH கான்சன்ட்ரேஷன் தான். அப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் pH கிடையாது, it is a POH. அப்ப POH is equal to minus log of OH minus concentration. அப்ப ஃபார்முலால minus log of 2 into 10 power minus 5 is a formula. அப்ப நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் pOH கால்குலேட் பண்றீங்க. சோ அடுத்த ஸ்டெப் தான் நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணனும். சோ pH is equal to 14 minus pOH. அப்ப நீங்க pOH கால்குலேட் பண்ணல அப்படினா நீங்க எதை கால்குலேட் பண்ண முடியாது, pH கால்குலேட் பண்ண முடியாது. சோ அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க pOH கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும். then substitute in a formula, so you will get answer as a 9.301. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்றீங்க pOH. சோ pOH டைரக்டா கிடைக்காது, KSP ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணனும். சோ இந்த ஒரு क्वेश्चन கொஞ்சம் உங்களுக்கு லென்த்தியா போகுது. because நீங்க ஃபர்ஸ்ட் KSP ல இருந்து OH கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கறீங்க. OH கான்சன்ட்ரேஷன் எதை கால்குலேட் பண்றீங்க pOH. pOH வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் எதை கால்குலேட் பண்ணனும், pH கால்குலேட் பண்ணனும். go with the 3 step process. பட் வேற ஆப்ஷன் இல்ல, நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ரைட், இது ஒன்னு தான் கொஞ்சம் லென்த்தி क्वेश्चन. பட் இங்கே பாருங்க திரும்ப log values கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கு log இங்க 2 இருக்கறனால யூஸ் ஆயிரும். ரைட், so option for this question is 4. Right, coming to the next one, conversions. So directly it is a cumene is converted into phenol. Direct NCERT equation நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், just we can go for oxidation, then we'll get a cumene hydroperoxide, then hydrolysis will give a phenol. அப்ப ஆப்ஷன் so A கான reaction 2. அப்ப A க்கு 2 ல ஆப்ஷன் 2 3 4 எல்லாமே இருக்கு. அப்ப நீ ஆன்சர் போட முடியாது கண்டிப்பா. சோ அடுத்த ஆப்ஷன் போயே ஆகணும். ரைட், செகண்ட் ஒன், if we are taking acid converted into alcohol, நீங்க ஒன்னு reducing agent யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல செகண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, we can convert this into a ester, then we can go for the reductions. அப்ப ester with the reduction it is converted into alcohol. அப்ப உங்களுக்கு B க்கு 3 வரணும். அப்ப B க்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. so again we have a 2 options. இப்போ ஆன்சர் க்ளோஸ் ஆகல. then third one அப்ப ஆப்ஷன் so we are taking alcohol is converted into another alcohol. இங்க தான் பிரச்சனை வருது, because உங்களுக்கு ரெண்டுமே alcohol, பட் இது பிரைமரியில இருக்கு, இது செகண்டரியா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. so then how to convert this? first option, if you are taking concentrated sulfuric acid with the heating will cause a elimination. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துல, so alcohols eliminate பண்ணிரலாம். so இங்க ஒண்ணுதான் conversion carry out பண்ணனும். so CH3 with the CH2
CH2OH with the sulfuric acid heating நீங்க திரும்பவும் எதை கேரி அவுட் பண்றீங்க பீட்டா எலிமினேஷன் கேரி அவுட் பண்ணனும் அப்ப பீட்டா எலிமினேஷன்ல அல்கீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது CH3 CH double bond CH2 this is a reaction number 1 இதுல second step we are going for a Markovnikov addition rule Markovnikov rule with the addition of water H2 with the H plus then we will get the product at the secondary portion அப்ப உங்களுக்கு C ல 4 வரணும் இப்பதான் நம்ம C ல எங்க 4 இருக்கு அப்படி செக் பண்ணுங்க then answer இங்கேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அப்ப option is going to be a third one remaining conversions உங்களுக்கு option 1 போட்டுரும் அப்ப நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க ஸ்டெப் 1 லயும் கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸ்டெப் 2 போக முடியாது நீங்க ஸ்டெப் கண்டிப்பா 3 போய் ஆகணும் சோ இந்த கன்வர்ஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க சோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் எடுத்துரும் ரைட் coming to the next one so they are giving the energy with the percentage also அப்ப டைரக்டா உங்களுக்கு E is equal to number of photons into H into C by lambda நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல அப்ப பேசிக் ஃபார்முலா என்ன so E is equal to H into R sorry it is sorry இது eraser okay sir அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க நம்பர் ஆஃப் photons கால்குலேட் பண்ணா அப்ப E is equal to n into H into C by lambda நீங்க யூஸ் பண்ணிரலாம் so this is we need to calculate number of photons அப்ப உங்களுக்கு எனர்ஜி வேணும் so what is the energy given வந்து 150 watts கொடுத்திருக்காங்க but 8% தான் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்ப ஆப்ஷன் என்ன உங்களுக்கு எனர்ஜி கன்வர்ஷன்ல கரெக்ட்டா so 150 watts கொடுத்திருக்காங்க but with 8% 8 by 100 அப்ப ஆப்ஷன் what is the exact energy உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆனா it is a 12 watt only அப்ப ஆப்ஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் so 1 photonோட எனர்ஜி உங்களுக்கு ஆக்சுவலி கொடுத்துட்டாங்க then so if you are taking 1 photon so அதுக்கான எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு what is the energy is 4.42 into 10 power minus 19 then what is the number of photons emitted அப்படினு கேட்டா then we are going with 12 joule per second with 4.42 into 10 power minus 19 joules அப்ப ஆப்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கணும் so what is the given energy by what is the energy of one photon then we will get a total number of photons in this conversion so அப்ப ஆப்ஷன் என்ன பண்ணும் for a 73 நீங்க mathematical conversion போட்டுதாகணும் so வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல then for this you will get a option number 4 நீங்க conversions கரெக்ட்டா கேரி பண்ணணும் because ரெண்டு ஆப்ஷன் 2.71 ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரைட் அப்ப ஆப்ஷன் for this question is a 4 right coming to the 74 which pairs are actually metamers அப்ப option metamers என்ன வரீங்க should have a same molecular formula with the same functional group also அத வச்சு நீங்க ஆல்மோஸ்ட் எலிமினேட் பண்ண ஆப்ஷன் எதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணலாம் first one இது same but it should be a polyfunctional group கண்டிப்பா இது polyfunctional கிடையாது second thing there is no functional group at all but இங்க இது ketone இது aldehyde so then நீங்க elimination மெத்தட்ல ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் so basic technique தெரிஞ்சாலே நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் 2 3 4 eliminate பண்ணலாம் so only it is with the polyfunctional group with the different alkyl groups on both sides and option is 1 itself right coming to the next one so identify the correct statements இப்போ நீங்க எல்லாத்துலயும் correct statements ஒவ்வொரு calculation பண்ணா first one we need to take a molality formula so molality is equal to given mass by molar mass into 1000 by mass of the solvent in a grams so directly கொடுத்திருக்க data அப்படியே substitute பண்ண போறீங்க so this also will give a correct answer second one molarity capital M calculate பண்ணோம் again it is going to be a same kind of formula so this is also going to be a correct option and aquatic spaces are more comfortable in a cold water it is also sir conversion right அப்ப option இது உங்களுக்கு based on Henry's law this is also correct one but option பாருங்க if you are taking 4 and 5 the solubility of a gas increases with the decrease in pressure கிடையாது இங்க solubility is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature அப்ப option இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு ஒரு சின்ன option
So solubility of gas increases with the increase in pressure வந்திருக்கணும், but it is given as a decrease, so it is a wrong. அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க, if you are taking E for a binary mixture of A and B, what is the mole fraction? அப்ப mole fraction of a component B is equal to number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B ன்னு வந்திருக்கும். பட் ஃபார்முலா பாருங்க, கிட்டத்தட்ட பார்க்கிறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் B ன்னு வரணும், பட் ஃபார்முலால என்ன இருக்கு, ஏன் இருக்கு. so then it is wrong. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன ஆயிடுச்சு, so A வும் கரெக்ட், B யும் கரெக்ட், பட் next one. Right. அப்ப A is also correct, B also correct, C யும் correct. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, so A, B, C, we need a correct answers, then it is the first option itself. அப்ப D and E will be a wrong options. நீங்க direct answer ஒண்ணா select பண்ணிக்கலாம். Right. Coming to the next one, 76. So ambident ligand. So then if I are taking the structures, so first one oxalate, CO minus with CO minus, it is a bidentate, but there is no ambident nature. Second, if you are taking ethane or ethylene diamine, that is EN. இங்கே உங்களுக்கு option CH2 with NH2 with CH2 with NH2. This is also with the fixed atoms. But நீங்க thiocyanate எடுத்தீங்க அப்படின்னா, then if you are taking that is SCN minus. இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க, if you are taking with a C triple bonded N with the S minus, so it can use sulfur for a donation. At the same time, it can use a nitrogen also. Up option, எங்க more than one donor atoms இருக்கோ, then it can bind through sulfur or it can bind through nitrogen, then it is a ambident ligand. So then answer for the question is option 3. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், so எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு more than one donor atoms யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். இத முன்னாடி ஒரு क्वेश्चनல பார்த்திருப்போம். so எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ambident ligands like NO2 or if you are taking SCN or we are taking cyanide or NC, so இதெல்லாம் linkage produce பண்ணும். அப்ப linkage isomers முன்னாடி क्वेश्चन நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம், because directly ரெண்டு क्वेश्चन என்ன linked questions. so the answer for this question is third option. right. நம்ம அடுத்து போயிடலாம். which of the following can be identified by using phthalate dyes? that is actually a phenolphthalein. அப்ப phenolphthalein நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும் அப்படினா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் தான். சோ எதை மட்டும் தான் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க, phenolic compounds எடுத்து தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க. சோ phenolic with phenolphthalein conversion. அப்ப உங்களுக்கு இதுல ஆப்ஷன் நீங்க இது மட்டும் பேஸ் தியரி தெரிஞ்சா போதும். answer is going to be option 4. right. coming to the next one, 78. so structures மட்டும் தெரிஞ்சனா போதும், chemical bonding idea. if you are taking ethylene, so structure பாருங்க, C double bonded C with the hydrogen with the hydrogen with the another hydrogen with the hydrogen. இப்போ பாருங்க, so number of sigma bonds 1 2 3 4 5, ஒரே ஒரு pi bond இருக்கு. அப்ப எத்திலீனுக்கான ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பாருங்க, if you are taking number of sigma bonds 5 with ஒரு pi bond, so அப்ப A க்கு என்ன வந்திருக்கணும், 4 வந்திருக்கணும். so A க்கு 4 இருக்கு, ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் தான், இங்கே முடிஞ்சு போச்சு. நீங்க மீதி இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்க்கவே தேவையில்லை. so answer is 1 itself. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, just basic structure தெரிஞ்சா போதும். just நீங்க என்ன பண்ணலாம், so 9th 10th ல இருந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நீங்க போடினா கூட ஆன்சர் இந்த क्वेश्चन போடலாம். நீங்க மீதி ஆப்ஷன் போக தேவையில்லை. so that much easy question உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. so chemical bonding, that is with the remaining structures நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். right. so coming to 79. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, so what is the question we need is mass of copper deposited we need. அப்ப directly we are going with the Faraday's first law, m is equal to Z into I into T itself. அப்ப Z மட்டும் நீங்க கரெக்ட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். what is the Z value? it is the atomic mass by charge into Faraday constant, remaining I into T substitute பண்ணனும். so what is the atomic mass? அதுவும் பாருங்க, திரும்பவும் क्वेश्चनலயே இருக்கு அதே क्वेश्चन 63. நீங்க காப்பருக்கான அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவு எடுக்க போறீங்க, 63 தான் எடுக்க போறீங்க. சோ இதுவும் மெமரி பேஸ்ட் கிடையாது. சோ டைரக்ட் ஆன்சர் இருக்கு. தென் காப்பர் சல்ஃபேட், இங்க தான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்கு. if you are taking copper sulfate, copper carrying plus 2 oxidation state, இது மட்டும் தான் நீங்க சார்ஜ் கரெக்ட்டா எடுத்துறோம். so it is a 2 into 96,500 coulombs because Faraday constant. அடுத்து current intensity எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन பாருங்க, directly it is given as 1.5 ampere. so multiply with 1.5. time மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், actually it is given in minutes.
அப்ப டைமை நீங்க எதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது, மினிட்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க அதை மட்டும் இது கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கணும் செகண்ட்ஸ்க்கு. அப்ப நீங்க டைம் கன்வர்ஷன்ல 10 into 60 ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ண போதும், சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுங்க. தென் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஃபார் 79. ஸோ நியூமரிக்கலா நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. தென் இஃப் யூ டேக்கிங் திஸ் ஒன் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் 1 itself. ஸோ டைரக்ட் ஃபார்முலா, டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன். ஒரே ஒரு சின்ன கன்வர்ஷன் என்ன, இந்த 10 மினிட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு seconds. இது மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும். directly first law of Faraday's, that's all. Right. அப்ப option 79 க்கு 1 வரீங்க. Right. Coming to next one. So directly n and l value கொடுத்துட்டா atomic structureல பேர் பண்ணீங்கன்னா போதும். So first one it is a second. அப்ப டைரக்டா நமக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் செகண்ட்ல ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. So இங்கேயே நீங்க இத ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிடலாம். For a it is 2. அப்ப a2ல நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. Right. Coming to the second 4. So 4ல நமக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. So then it is going to be 3. அதுவும் பாருங்க எக்ஸாக்ட்லி சேமா இருக்கு. Then 5க்கு 5f, then cக்கு என்ன வந்திருக்கணும், 4 வந்திருக்கணும். Then answer is over. ஜஸ்ட் நீங்க நம்பர்ஸ் மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படினாலே உங்களுக்கு ஆர்பிட்டல் நேம்ஸ் கிடைச்சிரும். நீ கால்குலேஷன் எதுவும் கிடையாது, ஜஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸ். ரைட். கமிங் டு த 81 குளோரினேஷன் சன்லைட். அப்ப கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணும், ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் கேரி அவுட் பண்றீங்க. பட் இங்க மோனோக்ளோரினேட்டட் சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க ஒரே ஒரு குளோரின் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். அப்ப ஆப்ஷன் we are taking C2H6 with Cl2. நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரே ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம். CH3 CH2 Cl நீங்க கம்ப்ளீட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் திங், ரியாக்ஷன் வித் அம்மோனியா. அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க என்ன பண்றீங்க, இது அம்மோனியோட ட்ரீட் பண்றீங்க. So it is a replacement of fluorine by NH2. அப்ப CH3 CH2 NH2. Then the third combination is a diazotation. அப்ப diazotation நீங்க பண்ணீங்கன்னா, so that combination will give HNO2. Then this will be converted into corresponding alcohol. அப்ப same 2 கார்பன் இருக்கிற ஆல்கஹால் எதுன்னு செக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிடும். So ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் உங்களுக்கு ஆல்கஹாலோட இருக்கு. So அதோட நீங்க முடிச்சலாம். So option will be 2 itself. So இதுல தான் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஸ்டெப் போயிருக்கீங்க. So first step குளோரினேஷன் பண்றீங்க. செகண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது அம்மோனியா டெரிவேட்டிவ்ஸ் அமைன்ஸ் கிடைக்கும். Then amines with the diazotation, aliphaticனா ஆல்கஹால்ஸ் வந்திருக்கணும், aromaticனா உங்களுக்கு காம்பவுண்ட்ஸ் வேற வந்திருக்கு. That is only difference. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க. So answer will be second option. It is a alcohol. Right. Coming to the next one 82. So இது NCERTல இருக்க அதே ஸ்டேட்மெண்ட். So if you are taking lanthanides, generally lanthanides ஓட stable oxidation state +3. இங்க cerium எடுத்துறாங்க. If you are taking cerium, what is the configuration is 4f1 5d1 with the 6s2. அப்ப நீங்க cerium +3 configuration எடுங்க. So எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ண போறோம், 3 electrons. So first electron, second, third. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு, it is become 4f1. பட் நீங்க இத cerium +4 நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is become 4f0. then it become a stablest electronic configuration. இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆஃப்டர் லூசிங் 1 எலக்ட்ரான் it acquires 4f14 கிடையாது. ஆக்சுவலி என்ன வரணும், 4f0 வரும். So that is wrong. அடுத்து it forms the nearest noble gas configuration. okay, but it is not a radon. இது ஆக்சுவலி என்ன வந்திருக்கணும், xenon வந்திருக்கணும். So இங்க தான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். அப்ப இங்க 4f0 வரணும், இங்க ரேடான் கிடையாது, xenon. பட் இங்க அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க, ஆஃப்டர் லூசிங் 1 எலக்ட்ரான் directly it acquires 4f0 configuration. then directly answer is going to be option 3. y +4 produce பண்ணது, அதுதான் ரீசன். அப்ப ரீசன் என்ன, it is become 4f0, it is become stablest. right. coming to the next one. yes. so இது டைரக்டா உங்களுக்கு காம்பினேஷன் NCERTல இருக்கிற அதே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க என்ன பண்ண போதும், NCERT நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும், ஜஸ்ட் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க. so with the 83 option will be the one, because partial நீங்க என்ன பண்றீங்க, ரெடியூஸ் பண்ண போறீங்க with the steam with the CH4. அப்ப நீங்க மீத்தேன் எடுத்துக்கணும், with the steam நீங்க H2 எடுக்கறீங்க. it is a partial reductions with the combination of CO and H2. right. அப்ப இது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எங்க இருக்கு, NCERT நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும், that is a directly hydrocarbon lesson itself. right. coming to the 84. right, which of the following is an incorrect statement? அப்ப oxygen if you are taking oxygen showing oxidation state -2
-1 0 +1 +2 because redoxல இது எல்லா நம்பர்ஸும் இருக்கு. பட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லயே முடிச்சிட்டாங்க ஆக்சிஜன் எக்ஸிபிட்ஸ் ஒன்லி -2. ஸோ அப்போ அங்கேயே பாருங்க நம்ம ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் என்ன -2ல இருந்து +2 வரைக்கும் எந்த நம்பர்னாலும் இருக்கலாம். பட் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒன்லி அப்படிங்கிற வேர்டு தான். அந்த ஒன்லி இல்லைனா இட் இஸ் அ கரெக்ட். பட் ஒன்லி கொடுக்கும்போது என்னாச்சு இங்கே ராங் வந்தாச்சு. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லயே ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சாச்சு. நோ நீட் டு கோ ஃபார் 2 3 4 இட்ஸ் ரைட். அப்போ நீங்க மற்ற ஈக்குவேஷன் பார்க்கவே தேவையில்ல, ஆன்சர் முடிஞ்சாச்சு ரைட். கமிங் டு 85, phenolphthalein is a indicator, it is with the basic medium. அப்ப இனிஷியலி உங்களுக்கு பேசிக் மீடியம் அப்படினால உங்களுக்கு என்ன கலர் இருந்திருக்கும், it should be in a pink color. So when it is undergo neutralization, so neutralization it become acidic. அப்ப மீடியம் ஆக்சுவலி என்ன இருக்கு, it is from basic changes to acidic. Then in a basic it is pink in color, in acidic it is colorless. அப்ப direct conversion என்ன போட போறீங்க, pink to colorless, just a color change with the pH medium change. அப்ப இங்கே pink கலர்ல ஸ்டார்ட் ஆற ஆப்ஷன்ஸ் நீ வச்சு இங்கே முடிச்சலாம். சோ மத்த எதுமே உங்களுக்கு அந்த pink கலர்ல வரல. சோ இங்க தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கும் because third option, because ரெண்டுமே பாருங்க ஆப்போசிட் கன்வர்ஷன். அப்ப நீங்க கரெக்ட்டா மீடியம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் அப்படினு பிக் பண்ணலனா இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்க என்ன போட்டுறலாம், third ஆப்ஷன் போடலாம். சோ இத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் because இந்த ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு மேபி கொஞ்சம் ட்ரிக்கா மேபி இருந்திருக்கலாம் because ரெண்டுமே பாருங்க ஆப்போசிட் கன்வர்ஷன். பட் இனிஷியல் மீடியம் என்ன, that is a basic. அப்ப பேசிக்ல என்ன வரணும், pink வரணும். நியூட்ரலைசேஷன் அப்புறம் என்னவா மாறுது, நியூட்ரலா மாறுது. then color will be from pink changes to colorless, right. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க for 85 it is option number 1, right. Coming to next one, 86, right. Which of the following is a incorrect statement? இப்போ நம்ம திரும்ப incorrect statements வரணும். if we taking the given cases நம்ம என்னலாம் இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல so mg இருக்கு, அடுத்து mg2+ இருக்கு, al இருக்கு and al3+ இருக்கு. ஜெனரல் சைஸ் ஆர்டர் என்ன அப்படினு பாருங்க. if I taking size the neutral atom comparing with its a cationic, இது first option. அப்ப உங்களுக்கு neutral atom will be always larger comparing with the cations. அப்ப கண்டிப்பா இது ரெண்டுமே நீங்க என்ன பண்ணலாம், பின்னாடி போடலாம். அப்ப ரெண்டு ஸ்பேसेस இருக்கு. then second option என்ன, on moving left to right size decreases. அப்ப இது atomic number 12, இது atomic number 13. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெண்டுமே டிக்ரீசிங் வர போறீங்க. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன, so started with the magnesium, then it is aluminum. இது first one. coming to the remaining part mg2+ al3+, so எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு சைஸ் என்ன ஆகும். அப்ப சைஸ் is inversely proportional to the positive charge. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, mg2+ வந்திருக்கணும். and last one smallest one will be al3+. இதுதான் ஆக்சுவல் ஆர்டர். அப்ப லார்ஜஸ்ட் என்ன வந்திருக்கணும், ஆக்சுவலி it should be magnesium, ஸ்மாலஸ்ட் என்ன இருந்திருக்கணும் அலுமினியம் 3+. இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, பட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, it is aluminum, பட் ஆக்சுவலி லார்ஜஸ்ட் என்ன வந்திருக்கணும், மெக்னீசியம் வந்திருக்கணும். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் it is a incorrect. அப்ப இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்ப பாருங்க நிறைய இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படினா ரிமைனிங் இருக்கிற மூணு ஆப்ஷன் போக தேவையில்லை. சோ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் உங்களுக்கு क्वेश्चन முடிஞ்சாச்சு. கான்செப்ட் தெரியணும், தட்ஸ் ஆல் ரைட். கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் 87, right. First one we are going to take the reaction. So a chlorine derivative we need to find the Z. Then in another conversion also the Z is given. இப்போ நீங்க எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க, what is the Z and what is the value of X also. அப்ப first conversion உங்களுக்கு C2H5Cl with the reagent X. அப்ப reagent X னா உங்களுக்கு cyanides வரும். So we have a two cyanides AgCN and KCN. So this will give a cyanides, but CN will give a isocyanate. அப்ப option if I taking C2H5NC, அப்ப isocyanate வேணும் அப்படினா it should be a silver cyanide. அப்ப டைரக்டா நமக்கு ஆப்ஷன் 2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so both are producing same fall smelling compound. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணியாச்சு, so இங்கேயே ஆல்ரெடி பிக் பண்ணிட்டீங்க, it is a isocyanate. அப்ப கண்டிப்பா இந்த கன்வர்ஷன்ல உங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்க போகுது, same isocyanate with the carboylamine reaction. அப்ப நீங்க ஈஸியா பிக் பண்ணிக்கலாம். so answer will be a isocyanate with the AgCl. அப்ப நீங்க
ஆன்சர் எதை பிக் பண்ணியிருக்கணும், ஆப்ஷன் நம்பர் 2 பிக் பண்றீங்க. பிகாஸ் நீங்க KCN எடுத்தது அப்படின்னா so you can just guess the product. இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், CH3 CH2 CN தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். It is not a pole smelling compound. பட் அதே உங்களுக்கு CN க்கு பதிலா NC வந்தனா then it is having a pole smelling. அதனால ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சின்ன லெட்டர் சேஞ்ச் தான். பட் ரியாக்ஷன் என்ன, KCN வரணுமா இல்ல AgCN வரணுமா. அப்ப ஐசோசைனைடு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதை யூஸ் பண்றீங்க, AgCN யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ரைட். அப்ப ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन இஸ் ஆப்ஷன் 2. ரைட். கமிங் டு 88. So spin only magnetic moment, டைரக்டாவே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனும் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன்லாம் இருக்காது, பட் இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. So what is the mu value directly? Mu is equal to square root of n into n plus 2. Directly D2 கான configuration n value is equal to 2. அப்ப mu is அப்ப square root of 2 into 2 plus 2 with the unit bm. So directly it is going to be root 2 into 4, that is a root 8. அப்ப answer உங்களுக்கு root 8 ஓட மேட்ச் ஆகிற நம்பர்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. It is a 2.84 directly. Direct formula, direct substitution. So direct formula எடுக்கிறீங்க, direct substitution number of unpaired electron 2 தான், then answer you will get as a 2.84. So ஒரே formula substitution answer முடிஞ்சு போச்சு. பட் பாருங்க கான்ஃபிகரேஷன் क्वेश्चनல இருந்திருக்கு, பட் ப்ரீவியஸ்ல என்ன இருக்காது, கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கா, that much உங்களுக்கு ஈஸி பண்ணிட்டாங்க. அப்ப நீங்க என்ன சிம்பிளஸ்ட் அந்த D2ல ரெண்டு unpaired electron இருக்குன்னு தெரிஞ்சா போதும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அப்ப 88 க்கு ஆப்ஷன் 2 வந்துருங்க. ரைட். கமிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் 89. இது டைரக்டா உங்களுக்கு NCERT எக்ஸாம்பிள், நீங்க NCERT படிச்சிருந்தா போதும். So V2O5 used in the manufacturing of sulfuric acid. அப்ப V2O5 க்கு 3 வரணும், ரெண்டு ஆப்ஷன் 3ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. Then iron used in a Haber process. அப்ப Haber processல உங்களுக்கு ammonia formation. அப்ப உங்களுக்கு B க்கு என்ன வந்திருக்கணும், 1 வந்திருக்கும். So directly with the 2 option itself answer is over. நீங்க 3rd and 4ல போக தேவையே இல்ல. So 1 and 2 எடுத்தீங்கன்னா so ரெண்டுமே பாருங்க மேட்ச் 3 and 1 வர்றது ஒரே ஆப்ஷன், then ஆன்சர் முடிஞ்சாச்சு. அப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை, 3 or 4 தேவையில்லை. So easy options. அப்ப answer for this question is 2 itself. Right. Coming to the last question. So option என்ன பாருங்க. So we are taking benzene with the methyl chloride with anhydrous. It is a Friedel-Crafts alkylation. அப்ப Friedel-Crafts alkylation will give a methyl substitute. அப்ப W is a methyl substituted benzene. அப்ப உங்களுக்கு answer first it is a toluene is a product. இதை நீங்க further என்ன பண்றீங்க, we are going for a nitration. அப்ப nitration we are going to introduce NO2 plus cation. இது ortho para directing group அப்படினா, so we will get a two products. அப்ப two products, one will be at ortho portion CH3 with the NO2 plus இன்னொரு ப்ராடக்ட் எதுல கிடைக்குது, பேரலா கிடைச்சிருக்கு with CH3 NO2. பட் ரெண்டுமே பாருங்க it is with the very closest boiling points because no extra bonds, nothing else. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன, ரெண்டுமே உங்களுக்கு very closest boiling point இருந்தா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன, it is only with the fractional distillation. அப்ப உங்களுக்கு basic concept தான், if two compounds having very closer boiling points it can be purified only by a fractional distillation. So ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, so directly answer will be a option 4. So இது நமக்கு பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சா போதும், பட் இது NCERT ல இல்ல, பட் பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சிடும். லைக் அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, இந்த வருஷம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चंस டைரக்டா நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி என்ன தெரிஞ்சா போதும், பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க, ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் முடிக்கலாம். மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே ஆன்சர் வந்திருக்கு நிறைய கேसेसல, மேபி ரெண்டாவது ஸ்டெப்லயே ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு. சோ அதனால பேப்பர் வைஸ் இட் இஸ் ஈஸி எக்ஸெப்ட் ஒன் ஆர் டூ क्वेश्चंस. சரி, இது மட்டும் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்திருக்கும். ரைட். So I think paper easy நினைக்கிறேன். Right. So we are concluding this one. Thank you.